Good morning. Habari ya asubuhi. Naona mnametameta kabisa, nyuso zenu zina furaha, and I want to thank God that we've made it up to this point. Si ni ukweli? Najua the room seems to be too big and we seem to be not even half, but I know mahali ambapo kuna wawili watatu, something is going to happen. Si ni ukweli? And we know that the Lord is also with us. So this is Versatile Team under the umbrella of Greenwell International, and we want to start today's meeting or training, and I'm going to be your MC, Mwalimu P. So I want to welcome you officially to this meeting. Feel at home and be part of what we are going to do. So kabla tuendelee, at least I want one of us to come and at least lead us in what we are calling one praise and one worship. Alafu tuombe, because we cannot start without the blessings of the Lord. Si ni ukweli? So allow me to call upon Madam Elizabeth akuje hapa kwa ufupi tu praise na ingine ya worship, and then I'll call one of us. I have seen someone here, najua hanijui, but I know Lord. So Madam Elizabeth, karibu sana. Tunaweza mpigia makofi anapokuja, just kumtia nguvu. Ningetaka tusimame tumsifu Bwana, tumuinue na tuseme this is the day that the Lord has made. Bwana asifiwe. Kila mtu mwenye ako na uhai ako na wakati wa kumshukuru Mungu na kumsifu. Shagiria Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, shagiria Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, yes, shagiria Yesu ainua, Yesu ainua, shagiria Yesu abariki, Yesu abariki, Yesu abariki. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe ametenda mema, apewe sifa Bwana wa mabwana, apewe sifa ametenda mema. Apewe sifa ametenda mema. Bwana asifiwe. Akituibie Mungu. Seriously, wacheni tuibie Mungu. Kufika hapa tumefika ni neema yake. Si ni ukweli? Ni watu wangapi wenye wamekufia kwa barabara? Si ni wengi? Akitumsifu Mungu. At least atupatie nafasi nyingine ya kuishi. Bwana asifiwe. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Apewe sifa Bwana wa mabwana, apewe sifa ametenda mema. Bwana wa mabwana, apewe sifa Bwana. Apewe sifa Bwana wa mabwana, apewe sifa ametenda mema. Apewe sifa Bwana wa mabwana, apewe sifa ametenda mema. Cha kutumaini sina ila damu yake
kwake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu, kwake Yesu mimi nasimama. Ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu, Yesu mimi nasimama. Ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha, kwake Yesu, kwake Yesu mimi nasimama. Ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu, kwake Yesu mimi nasimama. Ndiye mwamba ni salama, nikitoa hukumuni rohoni nina amani, nikifikwa haki yake sina hofu mbele zake, kwake Yesu mimi nasimama. Ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu, kwake Yesu mimi nasimama. Ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha, kwake Yesu, Yesu mimi nasimama. Ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu, kwake Yesu mimi nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndio makofi tafadhali. Ningeomba kuita kwa basi kwa salama. Your time. Kwa hiyo Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. Tufanye ombi katika jina la Yesu. Let us pray. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunakuja mbele zako. Asante kwa sababu umetuambia tuje katika kiti chako cha enzi, na ili tukapokea huruma na neema ya kutusaidia wakati wa shida. Asubuhi ya leo Bwana, tumefika mbele zako. Tunakushukuru kwa sababu ya mpango huu wa semina iliyofanyika, na tunakushukuru kwa sababu ya kutuleta asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu kuna mambo mengi tunaenda kumesikia. Asante kwa sababu ya matarajio tuliyonayo. Asante kwa sababu ya yule ambaye anatuongoza. Asante kwa sababu ya matumizi katika jina la Yesu. Hivyo kwa thank you kwa sababu ya dakika zilizopita. Tunajiombea katika jina la Yesu ya kwamba utatusaidia, ya kwamba utatubarikia, utatuonekania katika jina la Yesu. Semina ya leo itakuwa ya manufaa, itakuwa ya ujasiri mkubwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno lako linasema watu wako
unyenyekevu na wapatilifu. That was very, very powerful. And inamaanisha kuwa hata hii timu yetu is not going to go under. Is not going to go chini ya hiyo ambayo pastor ametuanzishia na hiyo maombi. That was very, very powerful. So kwa sababu ya muda, najua kuna wakati tutakuwa na ambao tutachapa mazungumzo hapa na pale, lakini kwa sababu ya muda ningependa tuanze hii semina.
Like, yes. What are we saying? Tunasema tomorrow hakutakuwa na chemical fertilizers. The whole world is going organic. So this is the fertilizer of today and tomorrow. All the chemical fertilizers that we are using today, watch this space. In another so many years, we are going to ban all those chemical fertilizers and we go organic. So if you arm yourself with this fertilizer today, you are already living your tomorrow. Tomorrow we are going organic way. Tunajua mambo ya mazingara, maintenance of the environment, and the soil is key. So if I can begin my presentation right away on the introduction, we are saying fertilizers kuna, for the sake of classification, kuna chemical fertilizers ndio hizo, DAP, CAN, the phosphates and all that, those are chemical fertilizers. And then we have the organic fertilizers. My talk today is on the organic fertilizer, specifically the NutriPlant Organics Plus fertilizer. Now, why is it called organic? Why are we emphasizing on that word organic? Organic ni kusema this fertilizer has been derived from plants or animal remains. It is extracts from plants or extracts maybe from animals, not extracts from chemicals. No chemicals. We are not going the chemical way. It is so we go organic means it does not harm or it doesn't have any chemical effect on the soil. It doesn't have any chemical effect on the user, either the human being or the what? The biolife, say insects, the birds, the fish. There's no effect. It's organic. It naturally decomposes inaisha. But chemicals, you know the effects of chemicals and all that. So maybe you can move the slides and then we see. It's me who is doing that. So maybe you can see the fertilizer that I'm going to talk about today. A small outline. What is a fertilizer? A fertilizer is these are essentials to plant growth. Chenye tunasema hapa ni when a plant is growing, it utilizes the nutrients from the soil. It utilizes those nutrients. So a time will come when the soil does not have those nutrients. So we have to replace those nutrients through fertilizer. So that substance that we add to the soil that the plant will need so that it can grow, your tunaita fertilizer. There are many advantages and disadvantages of using fertilizers. Chemical fertilizers, I have already talked about them. They have effects in our body. Some of them can cause even diseases, cancer and all that. Now the fertilizer that I'm bringing to you, this one here, 1 liter, and this one of 100 ml is a fertilizer that is researched on, and it is amino acid based. Researchers have found that for a plant to grow, what a plant need, or wakati mmea unafanya photosynthesis, what a plant needs is the amino acid. So what we have here is actually the amino acid. Maybe you can go to the next slide and then we see the percentage. That's how, okay, you could just be assisting me. We could go to the next. Let's see the composition yes, let's see the composition of what we have here in our package. 1 liter or the 100 ml. What is the composition? Okay, unaona pale, for us to come to 100%, we have one key ingredient there, and that is the amino acid. The amino acid. Now, when you supply your plant with the amino acid, your plant is already like 10 steps ahead. It's already, you give it the boost, because those ones who use now the DAP, the plant will synthesize the amino acid. Like now, but now this one already has the amino acid. So the plant will automatically just absorb the amino acid and then start making, either it is the starch or the proteins or the fats, etc. You have already given your plant already a boost. Look at that, 75% amino acid, and that is what we want. Then we have those other micronutrients. We have iron, 9%. A plant will require that mineral of iron for it to do it. It's a metabolism. We have manganese, we have zinc, and then we have
boron 4.5, and the total is coming to 100%. Now you can compare that one with let's say a bag of DAP. Utakuta DAP wanaandika, is it 1846 something there? If you add the 18 and 46 plus the 0, it doesn't even add up to 100%. So where is this other big percentage going to? You can't explain. But in our fertilizer here, everything is what is required. There is no waste here. 100% is being accounted for, and that is a good thing. So you arm yourself with this organic fertilizer, you are already ahead. And here mambo ya amino acid is the one that gives the plant now that boost to grow faster than the other alternative. Next slide. Now, as we continue using the organic fertilizer here, kuna mambo fulani ambayo tunatakiwa we take into consideration. Hatusemi tu you will just use the fertilizer and then you have automatic yield. It is important that you maintain the soil fertility. Make sure that the fertility of the soil is maintained. How do you maintain the soil fertility? This is very important. You are a farmer, always control soil erosion. Soil erosion, we carry away the soils. The nutrients that are soils, they are going to be wasted through soil erosion, either wind or water, soil erosion, etc. It is important also you practice crop rotation. If you have been planting, for example, maize, plant maize in 2 years, then maybe now follow with a root crop, maybe some potatoes, then you follow with a legume. It is important you practice crop rotation. So our fertilizer haifanyi kazi in isolation. You are supposed to use other agricultural practices so that all in all, you give our fertilizer the correct environment to work. Another thing you need to do is you control the soil pH. That one goes directly with the issues of these chemical fertilizers. Avoid the chemical fertilizers, they mess your soil pH. When you have already messed your soil pH, now even if you come using these fertilizers, doesn't work. Maintain the correct soil pH. And we recommend soil pH to be about neutral, around that pH of 7. We don't want the pH to go down acidic. We don't want the pH to go up to be alkaline. Let it be maintained at pH of 7. And if the soil is already acidic, you're supposed now to add some organic matters and all that, so that you stabilize the pH at that point. Another point that is very important, ambayo lazima ufanye, you must have proper drainage. If you are in these areas where when it rains, the water becomes stagnant, inasimama kwa shamba, it's good you make furrows so that you drain the water. When you have stagnation of water in the farm or in the shamba, the soil is going to be acidic. Another point, lazima you control weed. We have those weeds that we call annual weeds. They take 1 year, and there are some weeds that are perennial. They can even be there for a long time. Always control the weeds. Why? Because the weeds, they compete with your plant for water and nutrients. Your plant required to absorb the nutrients. Also, the weed is absorbing the nutrients. Your plant needs to absorb the water. The weed is also bringing the competition. Always control the weeds. Another one, practice intercropping and mixed cropping. Intercropping is where now you plant maybe maize and beans, linear maize, linear beans. They are going to benefit one another. Mixed cropping is now where now you can even have an animal enterprise. Kule una ng'ombe na kondoo, na kule una shamba. You can take the remains from the shamba, you take the animals, or you take the manure from the animals, you bring to the side of the shamba. That is now intercropping and mixed cropping. Another one is use of inorganic fertilizer. That one, NPK, calcium, ammonium nitrate, DAP, and single superphosphates. Those ones also maintain soil fertility. But we are saying we are avoiding that for today and tomorrow. Hiyo tunatoa, we are going the organic way. The last one is, how do we maintain soil fertility? Use of organic fertilizers. That is now why we are here. Use of organic fertilizers. Organic fertilizers are which one? Now, kuna watu wanauliza, nikitumia hii fertilizer, nitaendelea kutumia manure from animals. Yes. You are recommended, highly recommended that you use manure from the animals. Farm and manure, they are very good. But the question is this, they are very bulky, isn't it?
Kama una eka 10, how will you use the organic, how will you use the farmyard manure? So if it is a small scale, it's okay, in fact, highly recommended. The compost manure, highly recommended. But now the quantity, and also very, very bulky. Green manure, highly recommended. But who would do green manure? Green manure ni pale unaweza panda vitu kama mbosho. Then at the flowering stage, you go and plow them in and mix with the soil. It's very expensive. Nobody would even do that one. And then now the part that is very important is now what we are saying, fertilizer of today and the fertilizer of tomorrow. Nutri-plant, organic plus fertilizer. Nutri-plant, organic, fertilizer. Now I decided to bring one of the pictures of our director. Okay, that's the one that I wanted to begin with there. So you can see here, I think the farmer ni huyu ako katikati, si ndivyo? He is literally holding this fertilizer like that, and he has even attracted the attention of our director. Namuona pale, and now you can see the quality of the which greens are these? Spinach. You can see the quality of the spinach that they are really harvesting, and you can see the smile in them, isn't it? So it is really telling you that if this can attract the attention of the director all the way from wherever she is, she goes to the farm, it means that it is really delivered. Na anatumia ile kubwa 1 liter. Look at even behind that farm, behind this. It is very impressive. And even look at what he's doing. Behind kule, we have a land that has just been planted. Down there, that one is ready for harvest. In the middle there, is it some cabbages I'm seeing? They are down there, and this other side, they are also cabbages. Hii ni pesa mkononi. Maybe we can clap for them wherever they are. We can clap for them as some beautiful work that we have there from the organic fertilizer. We move on. Another crop that does well, very well with this fertilizer of ours is the cabbage. Which stage is this cabbage? It's about to start folding, isn't it? It's almost folding, and you can see the quality of the cabbage doing very well. If you are to spray our Nutri-Plant organic fertilizer to this cabbage, it's now going to fold in a bigger way. Next presentation. Another one, we have the spinach, and there, spinach there. Aha, this one is the one that I'm talking about. Wazazi wetu from the Rift Valley. Me, I'm from the Rift Valley. They started with maize, and they were using DAP. Currently, this maize you can grow with this. We are going to discuss that as the last part of my presentation. We have this crop that we call ray. Okay, it is also now at the flowering stage. If you are to spray with this, it can do very well, very well. Next one. What do we have here? Hapa kuna, is it potatoes? Young potatoes before they are flowering. At this stage, it can be a very, very appropriate stage of spraying our organic fertilizer. You can see the way the potatoes have opened, the leaves are there, they are literally waiting. You spray, the fertilizer is going to be absorbed, the amino acid is going to be absorbed directly into the plant, and then it's going to be manufactured into the starch, and then starch is going to be translocated down there to go and form the tubers. Next. Leo tu nimewaletea presentation of the crops at the right stage when you can do your spraying. We have some rice crop there. They are also maturing very well. If you are to spray our fertilizer, ingeshika vizuri sana. Which one is this? This is these are the beans. Beans at the flowering stage. Is it? This is before, but I can see some small flowers somewhere. So even if you are to spray your beans here again, the leguminous, what you can be sure that they are going to develop a long pod. Your mbosho, it is going to have a long pod, and in that pod, that is where now the beans are going to be. That's where they are going to grow, and you can be sure that now in large scale, you can see it is large scale. It is a serious farmer, and you can see the hell of that beans. I believe huyo mkulima anatumia hii. Next one. This one we call it what? Gorgets. Gorgets at the flowering plant, at the flowering stage. Gorgets also, this is a crop that not many of us wameingilia, but it has a lot of money because the market is readily in Nairobi there. Next. We have corn, maize. Watu wengi sana, they have not believed that you can grow maize
using our fertilizer. You can literally grow maize. How do you go about it? We'll discuss as we finish. We have what? We have now the farmer here. He's spraying his potatoes now with either a fungicide or our fertilizer or a combination of all that, and you can see that he's doing quite well. This could be up there in Nyandarua. What do we have here? These are cabbages again. They can actually do well with the fertilizer very nicely. This one is what? The peas. I'm just bringing you a variety of commercial crops that can literally do very well with our fertilizers. Peas. What is this? Oranges. You can see the oranges are ready for market, and they are growing very well. That we have maize at the knee high like that. This is where now people used to use top dressing with CN. Now you don't top dress with CN. Just apply our organic fertilizer. It will come very well. Now I'm proud of this farmer. What is he growing? He's growing carrots. Unaona hata amefanya kidole hivi. Nikusema hii fertilizer inashika vizuri sana. Is it small scale or large scale? Sinaona hiyo ni large scale. This farmer is definitely very proud of our fertilizer. 1 liter. This is large scale growing of what? Beans. Unaona venye zimekuwa kwa laini. Unaona venye zinakuja. Just pass within the lines and spray our fertilizer. It's going to be magic. The maize too. Next one. Now, what do we call these mboshos that grow very long? Hata najaribu kufikia kule juu. Inaitwa aje? What's the name? Runner beans, See, no, Maybe that one. You can see. If you are to spray this one with our organic fertilizer, you can be sure that when they come to the flowering stage, itakuwa vizuri hapa. Hapa tuna another cabbage plant. Next video. Just move on. Okay. The bean, and this is the potatoes, the pink potatoes at the flowering stage. Yeah, you can see now this farmer kwa either a rice field, he's doing his spraying with a knapsack, doing very well. The cabbage there is starting to fold. I believe the farmer has used our fertilizer. This is a true case study of one of the families in this forum who do very, very serious growing of potatoes. Okay? One of the families who do serious growing of potatoes. Look at that. Now, I want to guarantee you, in this growing of potatoes, hapa hakuna DAP. Ni nini? What have they used? Look at the qualities of those potatoes. Very high quality potato. Na zingine ziko kwa gari mara moja, si ndivyo? Hii ni pesa mpaka Marigiti, pesa mara moja, si ndio? No DAP. Okay. Here we have some what? Certified potato seeds. Okay. You buy those ones, you'll grow with this one. Again, here farmer is packing his potatoes aweke kwa lori apeleke market. Potatoes here, they are being sprayed with fertilizer. Nimekuletea nyingi sana. We have our potatoes again, potatoes again. There's something that I'm looking for. Naendelea mbele. Okay, what is this? These are onions. Onions can also do very well with this fertilizer. Unaona venye ziko hapo? Large scale growing of potatoes in good lines and all that. Just spray our fertilizer, it will be very well. What do we have here? We have tomatoes that have been grown in the gunny bags. Okay, and they have not reached the stage of flowering. You spray your fertilizer, it will come out very well. Wow, what do we have here? The serious farmer who is doing the cabbage, and you can see they are starting to fold. They are starting to fold, meaning that this is a very serious farmer. I want to believe that he has used this fertilizer. We have some what? Some high yielding dwarf, ni fupi hivi lakini kanatoa nyingi sana. Look at it. Like that. This is the intercropping. We have in the middle one crop and then another line of maize and all that. Just stop there now. Nilisema our farmers were growing maize and beans, ndio? Hizo miaka za zamani. And maybe they did very well because now they got money to take us to school, ndivyo? Na tukasoma. In maize and beans, unless it is large scale, hapo kuna pesa lakini sio sana. As now we went to school now and we are discovering that if you plant potatoes, you will make a lot of money, isn't it? Something has been tested by a family around here, Sibo. Now there is another crop that will give you money right now.
a lot of money. Which crop is that one? Angalia vizuri. Which crop is this one? This is a crop that we are practicing somewhere in the Rift Valley there. Ukienda pale kwa Mama Njambi unasema nipatie ugali na managu, the managu thing, managu. A lot of money in the growing of managu. Now, managu is not like the potatoes, because potatoes, it is the tuber that you harvest. Sindio? Managu, what do you harvest? The vegetative part. Now, our fertilizer does very good in encouraging or enhancing growing of the vegetative part. So you'll just be harvesting your managu, and the market for managu is so big. Uenda pale ukisha ugali ya managu na mwingine ugali ya sukuma. Ni gani analipa mo? Si ni managu ndio? So there is a lot of managu growing, and this is a project that we have taken in addition to the issues of potatoes. Next one. Yes. So in the growing of managu, something that we do behind the scene there, is this large scale or medium scale? This one is about 5 acres of managu. 5 acres. And we are using sprinkler irrigation. And there is even, I wish I had more time. Na hii maji ijapigwa na pump. It is through gravity from somewhere. Inakuja tu na inazungusha sprinkler. Yes. And managu does very well. I'm trying to convince some people to stop using DAP and they start using this one in the growing of managu. Do you think they will buy my idea? Yes, they will buy. So you can see now I have one of the workers there displaying. Now they have already started using the NutriPlant Organic Plus fertilizer for the managu growing. Look at the managu at the background. Now managu you harvest every week. So now harvest every week, and you will not believe even the prices of managu. They are doing very well, because 1 kilogram at the farm level is between 70 shillings and 100 hapo. How much do you think this fellow is making? A lot of money. You go to the unaenda soko mara moja, ukirudi una kibunda cha pesa hapa, and you are doing this every day, and the people are always calling you. Just go to the next one. Nikimalizia. Yes, that is now the managu doing quite well. You can see our NutriPlant Organic Fertilizer. Our young man now with nenda pole pole, he's doing the NutriPlant Organic Fertilizer. Kwa hivyo nikimalizia, maybe go back, we say that it is also good that you grow managu for some time, and then you do the rotation, do the sometime you let the land relax so that you can grow maybe fallow, potatoes, legume and all that. Namalizia presentation yangu. I'm not going to keep you for long, and all that I would say thank you. So I hope I'm able to convince you about our fertilizer here. This fertilizer is organic. If I had time, I would have done the cost benefit analysis to see the issue of the cost. How do you save the cost as far as our fertilizer is concerned? But there we are. If you are a small scale farmer, you go for the small one. Large scale farmer, you go for this big one. And I would want to end my presentation at that level. And God bless you so much. I'm told there is something that you would want to present here. Yes? I'm told that we have a real case of tomatoes that have been grown using our fertilizer here. Nani alituletea? This is the potatoes. I mean the what? The tomato that has been grown using our fertilizer, and you can see the quality of that. Quite big and quite nice and all that. Quite big, and this means that we already have now money in our pocket. We also have another case of inigani, the doma that has been grown from our NutriPlant Plus fertilizer, and is that quite well, meaning that the soil are going to be maintained for today and tomorrow, meaning that you are going to get more money, because now if you do the cost benefit analysis, it is cheaper using our fertilizer. I would want to add my discussion there. Presenter, that is it. So me, I'm making some extra shillings here and there. Kuna mambo ya waru. Yes. Mambo ya mahindi tumeacha kidogo.
Maize is long. Now, potatoes, a lot of money in the pocket. Now, Managu is the enterprise that is coming up, and Managu does very well with our fertilizer here. And I would encourage you, ukienda kule kwa cafe kukula ugali, kula ugali ya Managu, so that we can come asking more and more Managu from our side, so that to make more money. So thank you so much. Yes, some question. Yes. Yes, you can. Three questions. Number one, chakula kitambea kwa haraka. Number two, kama hiyo 500 ml inaweza tumia kwa shamba kiasi gani? For example, DAP 50 kg, 100 kg unaweza tumia kwa eka moja kwa viazi. Sasa kama hiyo nitatumia kwa ndauki na nitaitumia wakati wa chiba, for example, viazi napanda, nitamwagilia ama nitangojea imee alafu ni spray au kitu. Okay. Number one, you asked whether our fertilizer will make our crop grow faster. Will grow faster. And I would want to say the correct answer to that question is yes. Pale mbeleni nilisema Mungu alitupatia jua. And the sun now provides the solar energy, and the plant is green. The plant does photosynthesis. When the plant does photosynthesis, the first thing inatengeneza ni those amino acids. That's the plant. But our fertilizer is giving the amino acids direct. So your plant will grow faster. Kama ni Managu, spinach and all that, if you spray this, automatically you are giving the amino acids. So the plant will grow faster. Sindipo? Itakuwa haraka. Have I answered your question? Because it is amino acid. Hapa hakuna mambo ya phosphates, mambo ya ammonium ions and all that. It is strictly amino acid, ready to be absorbed by the plant and then utilized. From the amino acid, the plant itatengeneza chenye inataka. Ikitaka kutengeneza proteins, itatengeneza. Ikitaka kutengeneza starch, itatengeneza. Ikitaka kutengeneza fats kama ni groundnuts, itatengeneza. So this one will make your crop grow faster. How do we use this? By the way, hii ni 100 ml. This one, 100 ml. This one is 1 liter. Now, the recommendation or the usage, the dosage. Unatumia what we call concentration 1%. 1% means unatumia 20 ml of this or this. Unachota tu na hii kifuniko. Unapima 20 ml. Unaweka kwa 20 liters of water. That means concentration ya hii 1 ml inaenda na 1 liter. So 20 ml, 20 liters of water. You mix, you go and spray. Nashika your concentration. That is what we call 1%. Number two, how do you use this one here? What we do is this. Kuna the way we recommend it. So what we do is this. Kama ni mahindi, let's say you want to plant your maize tomorrow. You take the certified seeds. Na tunasema you must use the other agricultural practices. Certified seeds. Huwezi chukua tu mbegu from anywhere. Hata kama ni potatoes. Certified seeds. Let me give an example of maize. What you do with maize, overnight, unachukua hizo mahindi zako, the certified seeds. Unachukua, let's say, 20 ml of this. Unaweza weka somewhere, maybe in a bucket. Then you soak your maize there overnight. Tuko pamoja? You soak your maize overnight. What does soaking inasaidia aje? Now, ukichukua maize seed in the hard part, what we call the tester, it is very hard. So the moment you soak this, you soak your maize there, it is going to soften the tester, such that tomorrow morning when you plant your maize, the maize has already absorbed the chemical that is here. We call it hydrolysis. Now your maize is already starting now the process of germination. See, kama ile nyingine ati lazima you plant, then it rains, it absorbs the water from the rain. No. Just soak this. Immediately you soak, maybe overnight, plant tomorrow,
the plant, the maize is now going to start germinating right away. Kwa hivyo wale wakulima wengine, as they wait for the rain, yours is already starting to germinate. Tuko pamoja? And the moment now your maize germinates, maybe after 7 days, ukiona tu imegerminate na iko like 5 leaves, immediately you start the spraying with the same concentration. And we say you can spray maybe 1 week after germination. Then you wait for maybe for another 1.5 weeks, you spray again. At the knee high you spray, and before flowering, and it will be equivalent to the DAP. Now, haka kadogo haka. If you divide 100 by 20, you will find that kuna 5 pumps. Tuko pamoja? 5 pumps hapa. 5 pumps. 5 pumps can even do 1 acre. This one, 1000 ml. 1 liter, 1000 ml. Ukidivide by 20, hizo ni pumps ngapi? 50 pumps, imagine. 50 pumps. Sitaenda shamba inatoshanaje? See, it is very big. Very, very big. So this one, we recommend that you can buy this one. Although you can still buy that one. Now, the good thing is this. Unatumia leo, unaweka. Next time, you use. The lifespan of this is 3 years. Sindipo? Ni kidogo kidogo unaendelea hivyo. So I believe I've answered your question, and we recommend that we use these, we go the organic way. Let us avoid the chemical fertilizers, because now they are going to mess our soil. And this is now what the whole world is going the organic way. Whether it is Kenya, whether it is other African countries, whether it is European countries, everybody is going organic. Now there is my friend who does export. Anafanya export ya herbs. And he's always coming for this kutoka kwangu. Kila saa ananiambia nipatie package ya 3 of this. And you know international market, they are very sensitive mambo ya quality, si ndivyo? Anasema nipatie 3 zinaenda. Anafanya mambo zake, he exports, and the European market, they are able to accept it without any problem. Are we okay? Kwa hivyo nifikishe my presentation there, maybe Bwana MC, maybe I can reach my presentation there. Thank you so much. I have another question there. Yes. Kwa? Pasture, Boma Road. Yes. Boma Road, that is grass. Na chenye tunataka ni grass i grow with a lot of vigor. Sindio? Tunataka nyasi nyingi sana, nyasi nyingi sana, nyasi nyingi sana. So that the cows can have something to eat. Sindio? Spray it. Nenda uweke 20 ml. Weka kwa knapsack ya 20. Go and spray. You will see even a difference. Unaweza fanya hivi. Maybe you spray one region, na ile region nyingine you don't spray. You will see where you have sprayed, definitely there is a lot of vigor. There is more growth. It will go more and more, it's going to grow. So your question is, yes. In fact, any crop, we are saying any crop, even avocados, even bananas, so long as that crop has leaves, and those leaves have stomatas, and it is green, it is going to absorb the amino acid, the iron, the boron, and is going to do quite well. So, yes? Niko na swali mbili ama tatu. Swali ya kwanza ni sababu managu na saa zingine kitu kama nyanya, unakuta kwamba labda feeding yake ni tofauti ya mbolea. Unakuta kitu kama managu labda inataka nitrogen nyingi, and then nyanya inataka potassium. Kuna mbolea nyingine utaongeza na hiyo, ama yote inawaka tu kwa zote the same. Swali ya pili, considering that managu inakuwaga na wadudu wengi, nitahitaji kutumia dawa nyingine ama nikiwa na hiyo niko sawa? And then swali ya mwisho, umesema hiyo ni mbolea. Nikisoko kwa mahindi hiyo venye umesema haitakuwa na effect yoyote, kwa sababu mbolea inajulikana, ukiweka kwa mbolea hii inachomaza mbegu. Okay, asante kwa those good questions. Nirudie tena. This fertilizer is wholesome. You don't use this one in combination with the other fertilizer. Hii fertilizer inatosheleza mmea yoyote. This one. So, kama ni hiyo mambo ya nitrogen,
mambo ya phosphates, it has already been taken care of in the amino acids. Kama ni tomatoes ina require nitrogen, kama ni whichever other crop, phosphates and all that, they are already, it is requiring nitrogen ndio itengeneze amino acids. The amino acids are already here. So we are already one step ahead. Wakati una supply a fertilizer that gives nitrogen, that plant now absorbs the nitrates, inatengeneza amino acids. Sindio? So here we already a step ahead. We already have that amino acid for the plant. You even don't need that nitrogen. We are already there. The CAN and the DAPs that give phosphates and nitrogen, these fertilizer, are you getting me? We took one step ahead. You spray on the leaves, it's going to absorb the amino acid. It doesn't need any other nitrogen. Kama ni tomatoes, maize and all this. Tuko pamoja? Then wakati una soak your certified maize so that you plant tomorrow, chenye tumesema soaking ina hiyo advantage ya kwanza, it is going to soften the tester. Unajua mahindi ni ya juu, the tester, si ndio? So it is going to absorb whatever we have here, soften the tester. Si imevuta ndani. So ukiweka kwa mchanga, immediately hiyo mahindi, now the maize seed is now it will start the process of germination. All it requires now it's warm, joto, si ndio kwa mchanga. It's going to start the process of germination. Germination inaanza, it's going to produce kale kanaitwa aje karadiko hapo ka root kanaanza kutokea na ka shoot, it's going to start the process of germinating straight away. Now this fertilizer is very safe. Haina madhara. There are no chemical effect. Kwa managu you apply it tomorrow. 3 days later, harvest and take to the market. It's organic. Hii hata for any cause, maybe iwe kwa vidole rangu alafu iende kwa ulimi, it has no poisonous effect. It is organic. It is very very safe. Si kama zile fertilizers zingine ati ukiweka hapa unachibuka, the DAP, they have chemicals, they corrode your surface. This one is very very safe. To the insects, to the plants, no effect. Very very safe. Tuko pamoja? It's very very safe and we encourage you to. That's why we are saying it is organic, very very safe. It is very safe to the bio life, both to the animals, to the plants, na hata wakati unauza products zako, they don't have any chemical residue. Yes. Yes. Can add something on the first question. Kumeuliza distribution of element, because the plant needs something element at a certain stage. Example, during planting, phosphorus is highly in needs. Then kuna wakati nitrogen inahitajika nyingi, then boron and so on. So what happens, this fertilizer contains all those elements. Hizi tunaziita macro element, iko na zote. Micro element iko na zote, na pia iko na 18 amino acids in it. Sasa those amino acids ndio huwa zinafanya kazi kubwa sana. They play a very vital role even during the distribution of the element. So kama phosphorus ndio inahitajika sana, hizo amino acid huwa zina regulate. They are able to sense and know that at this stage phosphorus ndio inahitajika nyingi, so it will be released in large quantity. Then boron yenye inahitajiki sana, it will only be released in a very small quantity. Wakati nitrogen ndio inahitajika during leaves na nini na green chlorophyll, italilisiwa nyingi. So that's how it is able to regulate and balance the distribution of those elements at each stage. So wakati unataka nitrogen nyingi utaspray hii. Wakati unataka boron nyingi utaspray hii. Wakati unahitaji phosphorus and the like. Actually, hiyo nafikiri ni hiyo mambo ya amino acids. Yeah. The plant is able to sense which amino acids it requires and they are all here in solution from ready to be taken by the plant. So we encourage you to think about it. Go for this. If you have been using the chemical fertilizer, think about it. This is the fertilizer of today, the fertilizer of tomorrow. NutriPlant Organic Plus Fertilizer. Na naitumia upande wa managu. I have seen it is working in potatoes.
Somebody else was telling us about maize. It's working very well. She's asking about the pastures. It's going to come very well. This is the fertilizer that we need for today and tomorrow. Thank you so much, presenter, my listeners. I hope I have been able to educate you on something. Yes, Thank you. Thank you so Yeah, much. let us appreciate him. I think we can do better than that, tafadhali. Ile kazi amefanya, we can do better than that. So I want us, we appreciate him in a way that we value whatever he has taught us today or trained us today. I think we are going to end ile ilikuwa inaitwa Kimoi. Kimoi walikuwa wanachapa makofi 3, si ndio? Alafu sasa tukuje after Moi twende parliament. Parliament, how do they do it? How do they clap? With their feet, and then sasa tuko era ambayo tunatoka kule kitambo from the analog, we are going to the digital era. Actually we are already there, so we are going to snap our fingers again mara 3. So we are going to do it ya makofi matatu, we go hivi and then we do it one more and then tutakuwa tumemshukuru. So at least wacha to let us rub our hands, joto. So when I say let's go, we do it together. Sawa sawa. So I'm going to count 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3. Again. Thank you so much. That was wonderful, Mr. Patrick. We want to thank you. Really appreciate the way you've done it with a lot of vigor, with a lot of interest and also ameifanya kwa nidhamu sana. So ningependa we move on, we go to the next presentation, but before that at least naona wengine wamekaa huku wengine wanakaa kuboeka, so there is an energizer, but again before that there is a testimony alikuwa anajaribu kutupea, but we have a live testimony here and I just want to call this Mr. Max akuje tu in 2 minutes atueleze, atuonyeshe what this powerful product imefanya kule Murang'a mahali ambapo ako. So Bwana Maxwell, karibu, just in 2 minutes before we proceed. Karibu. Thank you. Good morning everyone. Naitwa Maxwell Kamau. Tuko hapa kutoka Murang'a, lakini mimi biashara nilianzia hapa. And we just wanted to give a short testimony about the fertilizer na zile products ambazo tuko nazo. Kwa mkono yangu nimeshika nyanya. Si tunaziona? Can we notice the difference? Can you notice the difference? Tuanzie hapa. Niko na tofauti. Kwa hizi nyanya, huyu ni mkulima ambaye ametumia NutriPlant Organic Plus Fertilizer kutoka mwanzo. Na tumefuatana na yeye na Madam Esther, na these are 2 different things. Hope tunaweza ona they are 2 different things. Si ni kweli? So the big one, si unaona imejaza kabisa. And the small one? The small one is haina, si ndio? So hii kubwa, hii ni huyu mkulima ambaye amelima hizi nyanya, na nyanya 3 ama 4 zake zinaangusha kilo. 2, 3 zinaangusha kilo. Huyu yule anaweza lima nyanya mingi lakini production iko chini. So when we went to the farm, mwenyewe alituambia mahali alikuwa anajaza lori wakitumia portion 2 ama 3. Siku hizi wanajazia mahali pamoja. In fact, we were waiting very much for Mike hiyo siku tuende na hiyo kwa hiyo farm, because kuna kitu tulikuwa tunataka kufanya. Ndio kila mtu afanye nini?
ajione. Despite kuwa tunalima ama huko Murang'a tunatumia ama tunalima nyanya, the other things ambazo tunalima, tuko na ndoma ile Mr. Njoroge alikuwa ameshika, na wenye walifanikiwa kukuja kwa ofisi tukifungua ofisi ya Murang'a, that is last month wenye walikuja last month, they were lucky to enjoy lunch ya arrowroot. Zile ndoma tulikula zilikuwa zimelimwa na organic plus fertilizer. Mara ile ndoma makiuria hena ingi kwa sababu zilikuwa mingi. The arrowroots were sweet and we all enjoyed. Kuna mtu ametoka mbali hapa kukuja mkutano ya leo? Ni nani ametoka mbali leo? Achana na watu wa Murang'a. Nani ametoka Nakuru? Nyinyi wawili, karibuni sana. Hii ni yenu. Hii ni yenu. Hiyo nilikuwa nimesema mwenye ametoka mbali kukuja mkutano. Murang'a si tumetoka tukiwa wengi, but I wanted to appreciate wenye wametoka mbali. Nakuru, asanteni, muende mkule hiyo ndoma. And you buy one from the market and you taste the difference. Sawa sawa. So I think okay. Thank you very much. This is one of the videos that we managed to capture kwa hiyo farm ya hizi nyanya. And hizi nyanya zilikuwa na 3 weeks. 3 weeks, na kuna zenye zilikuwa na matunda. Na saa hii huyo mkulima Esther alisema anavuna nyanya after how long? After every 5 days. Na anajaza lori. Na the tomatoes are doing well. Leave alone tomatoes. Tukienda kwa kahawa. Also kahawa, the coffee, it's also doing well. And avocados. Huyo ni mkulima tulipata. I was introduced to this farmer by Rachel. Tukaenda kwake, akalima kahawa. Huyo amelima kahawa na amelima avocado. Avocado ya hiyo shamba na ile kahawa ambayo amelima hapa ni tofauti. The avocados are for export. Zile tunajua ni hash. Hiyo ndio wana export sana. Ako na over 100 acres. So tulianzia na ile kidogo mahali yako. Na ni chairman, bwanake ndiye chairman wa wakulima wa avocados. So Mr. Mike's, the Mike Squared, we are really waiting for you because we need to do something better for this. Ndio watu wajue na watu pia waone. Paul, if you allow me, I'll only give let me pass Kamote nipatilishie mwenzangu tu. Tafadhali atuambie tu kitu kimoja tu. Rachel, about the strawberry. Kwenye tulikuwa tumeenda kwa ile farm, I would like you to give a testimony. Ndio pia watu waone. Sawa. I think with that, si tupige makofi tu akikuja. Huyo ndio ile mkulima tuko na yeye kwa sasa. Anaitwa Tobias, ametoka Western. Huyo ni our leader Esther Maina, tukiwa kwa shamba yake. Sawa sawa. So karibu sana. Thank you. Okay. Good morning, Greenwald. Salimia. Kama hujaweka kitu hapa, please. Hi. Okay, I'm Rachel Mwangi from Murang'a, and I would like to give a testimony about the strawberries. We once met a strawberry farmer with Maxwell, and after going through the farmer, we realized that he had some challenges. We tried to talk to him, and he changed the way he used to do the farming. We started with spraying the fertilizer, and after 1 month we went back. And the best thing was the portion that we sprayed the fertilizer, the strawberries were sweet than the other portion. Second, the perishability. It takes time for the
portion that we sprained for it to be, what do we call it, kuharibika. So the perishability again iko ni kubwa. Instead of hizo strawberry zake kuwa zitaharibika within 3 days, it takes 5 to 7 days. Is it good? So we say NutriPlant organic fertilizer the best in Murang'a County and the other counties. Thank you. Thank you so much, Bwana Maxwell and Rachel for that wonderful testimony. So naona wengi tumeboeka sana, ningependa tu tusimame juu kidogo. Let's just stand up with all due respect. Tusimame kidogo. As you stand up, najua kama unaona kuna kiti mbele yako na iko empty, tafadhali just jongea tu. Kiswahili Waswahili wanasema usijui kama ni kujongea ama usongee. If there is an empty seat in front of you, please, I just want to say please, songea tu so that you occupy that seat. Kuna wale wageni ambao wanakuja na tunataka wakija they also occupy those seats zenye ziko kule nyuma. So tafadhali tusonge tu, kama kuna kiti kiko mbele yako na hakijakuwa occupied, songa tu tafadhali. I think I'll be forced to come and let us just move so that we get the top cream of what we are presenting here. Tafadhali tu nawaomba. That is nice. Thank you so much. I really want to appreciate for listening to me na kunisikiza ili mkaweze kusonga. Because of time, Shosh, where are you? Before we give to the early birds, Shosh, where are you? Nataka tuchangamke tu kidogo tu, to stretch our hands, tuone kwa wale ambao wanahitaji calcium, tuko nayo hapa by the way. Tuone wale ambao wanahitaji deep sea, we have them here. We have them here so that ukitoka hapa, hii ndio ya kwanza. Ukiona uwezi stretch ama ufanye hivi, inamaanisha kuna shida na mifupa na muscles na nini. We have our products here and they work so well. So Shosh, karibu. Just in 1 or 2 minutes you energize us, so that naona watu wanakaa uso imekunjika kidogo, but msijali. In 2 minutes, Shosh, karibu hapa, you give us an energizer and then we move forward. Mimi napendanga sana kusema Bwana asifiwe. Asifiwe tena. So mimi sitakiki kukaa hapo, inanisumbua. Mimi naitwa Alice Nekesa, lakini wamesoea Shosh. Napenda hiyo jina sana juu nimesa, niko na wezku, niko na wengine, so mimi naipenda sana, si ndio? So acha tufanye nini? Acha tufanye hivi. Bend, down, please. Another side. Down. Good. Haya, wacha tuchangamke basi. Tuende. 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 Haya, tuende.
Haya, tuende. Tuende. Haya, tuende. Nyuma nyuma. Mbele. Nyuma. Sideways. Hey! Hello? Good. Nenda kiango kingine. Wow. Asante sana. We can have our seats, please. Thank you. Shosh, we want to really appreciate you. Thank you, thank you. I think you are energized, si ndio? Haya, tunaweza mpigia tena makofi. Because of time. Najua tunaweza ongea mengi na story, lakini because of time, we want to start our next presentation. But again, before we call out to the next facilitator, kuna wale watu ambao walikuja mapema hapa. Walirauka. And in green world tunasemanga mapema ndio mapema ndio best. So we don't want them waende hivyo mikono mitupu. So we have something for them. Tuko na wale watu ambao wanaitwa the early birds. Wanasema wazungu wanasema nini? The early bird catches the worm. Si ndio? So we might not be having a lot to appreciate those who came early, but just something kidogo ambacho tunataka kuwapea. So allow me, nikikuita jina lako, sijui DJ utatafuta wimbo gani tu, wakuje hapa in 2 minutes, tukue tumepeana, tuwape present, so that we start our next presentation ambayo ni kitu ambacho kilituleta hapa, which is the business presentation. So naanza na Lucy Nyambura. Lucy Nyambura, tafadhali karibia hapa. We can appreciate her as she comes. Alice Nekesa. Shosh. Tuko na Wayne Mwangi. To appreciate Wayne Mwangi. Tuko na Judith Kerubo. Judith Kerubo. Phyllis Kamau. Phyllis Kamau, to appreciate them. Teddy Kamau. Teddy Kamau. Tuwapigie makofi tafadhali. In Greenwald, or rather in anywhere, wherever you are, either in place of work, ukiona mwenzako anapigiwa makofi ujue wewe ndio ne. So wewe usipopiga utapigiwa wakati wako ukifika. So tafadhali. So tuko na Teddy Kamau wako hapa. Mudhoni, our taekwondo expert. Tumpigie makofi. Delphine Ruto. Delphine Ruto. Beatrice Mudhoni. Beatrice Mudhoni. And finally, Ann Gogi. Ann Gogi. To appreciate, let's appreciate. So tutaenda kuwapea kidogo. I want to call upon our leader from Murang'a. Njoo tafadhali utusaidie kupeana hizi presents. Karibu, karibu. So songe kuja hivi. Ama wakopi wakuwe mbele.
Eh? Sisi wote tunaweza toshea laini moja. Ndio nataka kakue kakaa hivyo. Hivyo. Good. Thank you. Yes, karibu. Just awadi. Sawa. Wape tu. Lucy, okay, mpe Lucy Nyambura. Thank you. Photo man, piga picha. Sawa, peana tu alafu tutapiga picha. Blueberry ina acting kama super nutrition ama inakuanga ya nilitoa. Sawa. Thank you so much. Thank you. DJ. Now, wacha niwaeleze umuhimu wa hiyo inaitwa blueberry. Blueberry, it fights what we are calling the bad cholesterol in our bodies. So it's like a fat magnet. So it helps in slimming. So those people who are looking to maybe they have overweight ama they have a lot of fats. Na kuna mwingine maybe hata uko overweight, wewe mwili yako ni ndogo lakini you have a high affinity to bad cholesterol. And that one will help you there. And then of course, generally it also fights the body immunity. Therefore, it improves the immunity of a body. So I want to say thank you for the early birds. Nawashukuru sana. So next time we don't know what we'll give. Tunaweza amua tupeane product a whole pack kila mtu. So tukuje mapema so that we can also be appreciated. Now, wakati umefika ambao sasa tunataka tusikize the main reason why we are here. We are calling it the business presentation. And just allow me, the person who is coming to give us the business presentation ni mtu ambaye namjua kwa karibu sana, na hii si ile business presentation hata tunainyanga Zoom tunaanza kuona zingine hata mtu anashindwa kujieleza. Huyu ni ule mtu ambaye ameifanya na najua anaenda kuitoa in the best way he understands it, so that you also get this business presentation. He is an incoming six-star consultant. Na mimi nikisemanga hivyo vitu hufanyika. I think Mike can attest to that. At the time I came here, one of us tunaenda to celebrate. I said he is an incoming 7-star and he is a 7-star. Sio kweli? So this one, he is an incoming 6-star consultant. Professionally he's an accountant. So wewe jaribu linganishe accountant and then anafanya Greenworld, ujue sasa what we have in Greenworld. I know the kind of business naenda kutuambia hapa. I know most of us, hata kama tumezeeka, we have dreams. Si ni kweli? Kuna mtu ana dream kama ni kuendesha gari, kuna yule ame dream kama ni nyumba kujenga, watoto wake waende shule mzuri. Si watokenge kama wametembea wanaenda next ya day school hapa, maybe waende Liza. So those are the dreams that of course the most of us we have. Ushaikuwa na dream ama maono mpaka inakuogofya wewe mwenyewe? Yeah? It scares you. Hello, tuachane na huko, angalia huko. I'm asking a question. Have you ever had a dream ama maono mpaka it scares you? And by the way, that is the thing I want to tell you. That have dreams that are bigger than your fears. If you have dreams that are bigger than your fears, then you are on the right track.
Sawa sawa. Now, as you have those dreams, of course, it's good that you talk about it. But talking about it is not enough. There is what you are calling action. And in the book of James, sitataka kuquote verse ni kuwe misquote, but I know it is in the book of James, where it talks about action, faith without action is dead. Talking about it na kukuwa na imani that hiyo dream nitaipata ni sawa, lakini tendo. Sawa sawa. And I know, again, a person said that the action takers are the money makers. So I know at the end of it, our presenter akishasema what will have remained ni sisi sasa we take the action so that we fulfill those dreams zenye tumekuwa nazo. Allow me, having said all those things, na ni pole sana kuwachosha, but I just feel like I tell you that whichever dream that you have, let it be bigger than your fears, and at the same time, your actions, let them speak louder than your words. So at the end of this presentation, I know that you are going to take action because you are in the right place. This is where we are. In Greenwald, everybody is a winner. You cannot lose. Are we together? Actually, someone said, I don't know how I'm going to win it. I don't know how I'm going to win it. But one thing I know is that I'm not a loser. So in Greenwald, by the way, all of us are winners. Huyo akipata tunamshangilia, all of us have won because next is what? It is you. So you might be down, uko chini umechapwa, kama ni boxing umepigwa uko chini, lakini hauko out. You might be down but you're not out of the competition. So that is what we have here. All of us are winners and I know we have dreams. So allow me, DJ, kuna song ambayo our presenter anaipenda sana. Nataka tu tumweke, mniallow tumkaribishe kwa makofi akikuja hapa so that I present to us what we are calling the business presentation. Bwana Mike G, welcome. We can appreciate him as he comes. Hello. Habari zenu? Unaniona? Kama unaniona fanya hivi. Kuna mtu nilikuwa naambia mahali, ladies say that they want tall, dark and handsome. Is that what you want? But kwa hiyo yote naonanga tu kana fit hapo kwa dark. Na sasa mmezima stima, so lazima niulize kama unaniona. Isikuwa unaona tu kitu ya white inaongea mahali na unioni. So if you can see me today, nataka tuangalie hii biashara in a very broader way. Let's look at Greenwald as the Greenwald it is. Wajua, sorry to say this, but I feel like Greenwald like 5 years imekuwa Kenya for the last 10 years and imekuwa in existence for the last 30 years, sindio? But I feel like for the last couple of years Greenwald tulikuwa tunaijua because I was once approached before niingie Greenwald, before I was brought in by my very able, kwa sababu alifanya kazi kubwa sana before I do research on. Anaambianga watu ukiona mahali kuna accountant, uone mahali kuna mwalimu, usiwachwe na hiyo opportunity.
Cause mwalimu anafanyanga research yake yote. Accountant na yeye hawezi weka pesa yake hivi hivi. Lazima you value each and every coin. Kwa accounts kuna kitu tunaitanga ROI, return on investment. So lazima uangalie, am I getting return of whatever I'm investing, si ndio? So ukiona tuko hapa and I'm not the only accountant, Mike is another one. Ukiona tuko hapa, you are in the right place. Na wasinisikie na huko nje, hii opportunity toroka nayo, kwa sababu you'll never find another one like this one. So without much ado, allow me to, I'm feeling constrained na hii kitu, sijui ama nitaingoa. But ukiniita Mike G pia sitanuna, nitafurahi. I'm a very proud Greenwald distributor, and thank you Mr. MC, because I'm an incoming 6-star in God's grace, and so far kama ninasherehekea nikiwa 5-star na nikiwa 6-star, usiniulize. So without much ado, let's jump into it. What opportunity am I bringing to you? I'm bringing to you an opportunity that you know, I'm welcoming you in a journey of becoming you. Why do I call it a journey of becoming you? Kwa nini naitanga journey of becoming you? By the time ulikuwa unaumbwa, I believe that God had a purpose for you. True or false? True or true? So Mungu akikuumba alikuwa na papasi yako, lakini wewe na wewe pole kwa wazazi wetu, wanatuambianga enda usome kwa bidii upate kazi mzuri. Tutakuja hapo, lakini tukiwaambia enda usome kwa bidii upate kazi mzuri, do you think that's the purpose that God had made you for? Someone told us that ukichora line from the equator to the other end of this world, do you know what is your life? It's just a drop in that line, just a drop. So the main essence why you are here, it's because I want you to become you. I don't say that whoever you are, you're not yourself, but I want you to discover what you are here for. Sawa sawa. So welcome to a journey of becoming you, and this journey is made up of dreams. And let me tell you one thing, you're not poor because you don't have money. Hello? Si nikikwambia sina pesa utasema mimi ni maskini? But let me tell you, you're not poor because you don't have money. You're just poor if you don't have a dream. Now, do you have a dream? Then you're rich. Hello? But if you don't have a dream, then you're poor. And the funniest thing, if you want to kill that dream that you have, kama unataka kuua hiyo ndoto yenye uko nayo, tell it to a small-minded person. Hello? Ukitaka kuua hiyo ndoto yenye uko nayo, hebu iambie tu mtu mwenye hana hiyo maono, a small-minded person, mtu mwenye ha think like you are thinking. Why? Because human beings we are wired that we can only stay in one cocoon. Yani tumetengenezwa that tunaweza tu kuwa in one kind of a center. And if one, and we can only be friends if you are that one. Hebu angalia rafiki yako, si mwenye mmekaanisha naye at the back of your mind. What do you share in common? What do you share in common? Usiniambie, yeye jijibu. Because we are wired that we can only be friends if we remain in that what? Cocoon. And if one thinks outside the box and thinks to go to rise above that cocoon, anakuwa adui, si ndio? Anaweza kuambiwa ako nama.
Si mimi nimesema, si nyinyi. Si ni ukweli? The moment mlikuwa, allow me to use teachers. The moment mlikuwa walimu in staff room, you know, your salary gap is almost the same, si ndio? Then kuna mwalimu mmoja mwenye amediscover kuna ka venture kengine ka ukulima, ameanza kupata shilingi ingine. Au walimu wengine wanasema nini? Na Paul ameanza maringo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Paul anatoka kwa kazi saa 11, si ndio? Anataka kukimbia aende akaangalie shamba, si ndio? But wale walimu wengine wanataka Paul wakimaliza wapige story for 30 minutes. Paul is valuing his 30 minutes. Si ndio? So wataanza kusema nini? Hakuna mtu anasemanga eti na Paul amerevuka. Watasema Paul amekuwa na maringo. Hello. So my friends, nataka leo muanze kuambiwa mna maringo. Haleluya. Kama hujaambiwa una maringo, you're not on the right track. Nataka marafiki zako waanze kusema wewe una nini? Una maringo. And the moment, you know, a man is not an island, si ndio? The moment Paul ame grow outside that box. So anaenda anapatana na kina Michael. Na wao Michael wanalima, si ndio? Wanaanza kuwa marafiki. So ameform another set of friends, si ndio? Tena anafikiria, na bado hata hii kulima I can still invest in Greenwald. Si ndio? Anakuja na invest in Greenwald. Ana rise above kina Michael. Anaacha kina Michael wakisema kalikuja juzi na kameanza maringo tena. Si ni ukweli? Kama uambiwe uko na maringo, jichunguze. Sawa sawa? So, what are these dreams? Dreams is what you want to achieve in the next 6 months, kwa sababu tunakuanga na short term dreams and long term dreams. Sawa sawa? So, kuna ile kitu yenye unataka kuachieve in the next 6 months, in the next 5 years, in the next 10 years, in the next 20 years. Si ndio? Saizi najua ushaanza kuona dreams zako. Dream yako unataka kuwa nini? You want to be healthy. Si kila mtu anataka kuwa healthy for the longest. Si ndio? Unataka kuwa na pesa. Nani hapendi pesa? Wanasemanga Wakikuyu tunapenda pesa. Tunapenda pesa. Mimi nawaambianga hatupendi pesa. Tunapenda njia za kutafuta pesa. Sisi hatupendi pesa. Kwa sababu kama upendi pesa, I think you're in the wrong world. You need to go to Mars or Pluto or somewhere else. And the third thing, you need happiness. Lazima ukuwe na maono ya kuwa na furaha. And the only unfortunate things, unaweza kuwa na furaha bila pesa. Unaweza kuwa na furaha bila health. So, lazima ukuwe na health na ukuwe na wealth so that you attain happiness. Sawa sawa. And now the biggest thing is that the distance between you, wewe mahali uko, hapo, jiangalie, hapo mahali uko, and your dreams, that is living hiyo maisha yenye unatamani, is just one thing, action. Hello? I invite you today to take an action. Take action. Sawa sawa? So, all these dreams starts from the minds. Zinaanza wapi? Ama ndoto zinaanza wapi? Zinaanza ukilala. Hello? Saizi unaona ndoto zako? Unaziona? Na mbona hujalala? Ndoto zinaanza wapi? In the minds. And the minds is, when minds is given instruction and specific timelines, it will find creative way to make things happen. That is, when you settle, for example, when you settle for a car, you only see it. I usually give this an example of one of us here, one of our leaders. I remember wakati aliqualify gari. Kila mahali tulikuwa tunaenda tulikuwa tunaiona. Hello, Michael, you can attest to this. Juu already alikuwa na nini? Alikuwa shaiona inside his mind. Another good example is when a lady is pregnant. Akitoka kwa nyumba anakuanga peke yake. Si ndio? Akifika Naivasha ana realize si yeye peke yake, wako wengi. Si ni ukweli? Why? Because where attention goes, energy flows. So, put your attention on the right tarmac, or on the right target. Sawa sawa? So, the other thing, success leaves clues. Success starts from the minds. If the minds is left unattended, an intentional seed grows. Sawa sawa? So, wewe ukiwa successful,
I usually tell people, you don't need to take 1 hour to tell us how successful you are. You don't need to. You don't need to take 1 hour to tell us you had a calling. We need to see that calling. Si ndio? Kwa sababu tunasemanga action speaks louder than what? Kwa sababu success leaves what? Clues. Sawa sawa. And if your mind is left unattended, si tunasemanga empty debes makes the loudest voice. Si ndio? Don't let your minds to be empty, because it will make the loudest what? Si mimi nimesema, si nini? It will make the loudest voice. So make sure that your mind is always attended. Sawa sawa. And control the process before you control the results. Control the process before you control the what? Saizi nikikuuliza ndoto yako, ushaona venye utakuwa na gari kubwa, ushaona lakini venye utakuwa na nyumba kubwa na nyumba ya kifahari, lakini hutaki process. Hutaki process of becoming that. So control what? Control the process before you control what? The results. Why? Because process builds character. Hello? Tunaelewana ama kuna kizungu mingi? Tuko sawa? So process builds what? Character. Unaweza taka tajiri mwenye hana character ama maskini mwenye ako na character? Hello? I want this to be a conversation. Unaweza taka tajiri mwenye hana character ama maskini mwenye ako na character? Kwa sababu character ndio utu. Si ndio? Character si ni utu. So unataka mtu mwenye ako na utu ama tajiri mwenye ako na utu ama maskini mwenye hana utu? Process builds what? Character. Every time ukiona mtu mwenye ako na utu has a process yenye ameundergo. Saizi ukiuliza mtu mwenye amekuwa successful through a process, huyo mtu atakukalisha chini na atakuambia wewe keguire. Si ndivyo wanaanzanga? And the unfortunate thing with the Kikuyu people, utapata mtu ako na Mercedes 3 hapo nje na ukimuuliza unafanyanga nini, maana kugeria mali. Si ndio? But if you go deeper to that person, anze kukupea the process yenye alipitia, si anaku encourage. Whatever kuja akwambia mimi nilipata Mercedes, nilicheza jackpot nikapata Mercedes. Will you be encouraged? Process builds what? Character. So safeguard, stand guard at the doors of your minds and allow only what you listen. There is a very great difference between listening and hearing. Hello? Are you listening to me or hearing me? Ukikaa hivi ukisikiza, unasikiza sauti yangu, kuna kasauti kanatoka pale, but you are paying attention to what? To what I'm saying. Si ndio? So you are listening, but you can hear everything. So stand guard at the doors of your mind and only listen to what is important. A lot of things, they are not important. In the 100 words that you listen, you hear, make sure that you listen to the right words. Sawa sawa? Hata nikisimama hapa, make sure una listen to the right information. Sawa sawa? Hello? Hello, tulisema ukitaka goals, ukitaka kuachieve your dreams, lazima ukuwe na wealth, health, ndio upate happiness. Si ndio? The one person, one writer, one scholar anaitwa Robert Kiyosaki aka devise a mechanism like for you to achieve your dreams, for you to achieve wealth, lazima ukuwe in one of these four quarters. Inaitwa the cash flow quadrants. Lazima ukuwe in one of these 4 quarters. You have to be either you are employed, hello, or you are self-employed, or you own a business, or you are an investor. Sawa sawa. I want to go into deep onto each and every one of these, because when you are employed, here you work with 2 very vital things. Vitu mbili za maana sana. You work with money and man. Si ndio? And the most unfortunate thing is that one inaishanga mbele ya ingine. Nini inaishanga mbele ya ingine? Money and the man. Huh? So at the end of the money you get yourself that you have a lot of the man. Hello? Kwa nini, what do I say that? Unalipwa tarehe 5, tarehe 15 imeisha. Umebakisha siku ngapi mwezi ishe?
So uko na mwezi kubwa na pesa kidogo, si ndio? So what do you get yourself doing? Si lazima usurvive, si lazima ukule. Niambie venye utakosa tala, niambie venye utakosa fuliza, niambie venye utakosa blanch. So you dig yourself into the pit of debts. Sawa sawa? And the most unfortunate things, this is the life of employees. Hello? Ni ukweli. Because here you exchange your time with income. You give 8 hours, then kuna mse amekaa mahali hivi anasema where your 8 hours is only worth 2000. Hello? Nani alimwambia hivyo? How many minds are you having? Allow me to ask those who are employed. Uko na akili ngapi? 5, si ndio? Employer wako uko na akili ngapi? Lakini amekaa mahali amesema akili zako 5 is worth 2000. Na zake 5 is worth 10,000. Is it making sense? It's not making sense. Here you own a job. Sawa sawa? You are in the journey of the broke. Tumesema M2, money and month, moja inaisha haraka. Nini inaisha? Pesa, si ndio? So you are in the journey of the broke. At the date 15 ulimaliza mshahara, date 17 shaanza safari ingine ya msoto ya kukopa kopa, kwa sababu a job is a journey of the what? Of the broke. And then here you have a boss. Huyu anaitwa the builder of systematic stress. Huyu jamaa anakaanga tu mahali hivi anafikiria venye atakutengenezea stress. Na wanga siwapigi sana. Wacha nikuweke sasa, wewe ndio boss. You're my boss. Sawa? Hello boss. Si usalimike kama boss. Hello boss. Sasa niambie, today I've made for your company 10,000. What comes in your mind? Huyu jamaa amefanya kazi for 8 hours, amenitengenezea 10,000. So nikimpe pressure kidogo, afanye for 12 hours, anaweza nitengenezea 15,000. True or false? So usiende ku crucify your boss, you are just the same. Hello? Tuko pamoja? Hii safari tunapelekana pamoja. You work with targets. You know, some targets are so funny. They are just a polite way of telling you that I want you out. I'm just looking for a better way or a diplomatic way to get you out. Hello? Anaenda anakuambia for us accountants, unaenda unaambiwa I want the balance sheet of the month of January, na anakuambia I want it at the end of the day, na saa hizo mko mwezi wa 11. Hello? Is it workable? Hello? So kuna target zingine zenye it's just a simple way of telling you, my friend, tunataka utoke huku, lakini hatuwezi kuambia tu utoke. We give you a target yenye tunajua you won't what? You won't meet. Sawa sawa? And no employee is contented with the current state. They always open to an extra income. If they think outside the box, they want to start a side hustle. You kweli ama ni kweli? True or true? Employees, are you contented with the salary that you're getting? Are you contented with the life that you're living? So you want to think outside the box. Si ndio? When you think outside the box, you start a side hustle. Tunaanzanga nini? Kwa wale wenye wanaendanga white collar jobs, wanasemanga nini? I want to start an investing business, I want to start an import business. Anaanza kuleta vitu kutoka China. Si ndio? Si ni kweli? Now, ama mwingine anaanzisha hardware, na mwingine our ladies anaanzisha salon. Is it true? And that person unakutana na yeye mahali anakuambia, let me tell you, I'm now an investor. Hello? True or true? Hello? Tuko pamoja, tunapelekana kwa hii safari. These are the realities of life. Kim, unaniangalia ni kama nimetoka na hii information from Mars. These are the realities of life. Umekaa kwa ofisi mahali umechoka na kuwa employed, unafikiria kuanzisha kampuni. Na saa hizo ni mkubwa kama Michael. Michael ataenda kuanzisha kazi hivi. Si ataanzisha kazi ya maana. Kazi ya maana ni gani? Anataka kuanzisha hardware. Si ndio? Alafu anakuja anatuambia, you know what, now I'm an investor. I want to tell you today that that's not an investment. Because in our next slide tunaona that this is just another job. Why do I mean that it's another job? Tutaona why I mean it's another job. And the worst thing is that this is the riskiest job. Why? Because you have to put a lot of money up front. Michael akitaka kuanzisha hako ka biashara kake ka hardware, atafanya nini? Ataenda achukue loan,
si ndio? Ama kama sio hivyo, kale ka saving Kenya amesave for the last 10 years achukue kote anzishe hardware, si ndio? I want to give an example of starting a hardware. Ataanzisha na pesa ngapi? Eh? How much? 1M in terms of net worth, in terms of stock, in terms of kujenga, ama in terms of what? Si ataanzisha na around 1M plus, si ndio? Then Michael anatokea kazi saa 11. Saa hizo Michael doubles up as the HR, as the accountant, as the manager, as the salesman, as the everything, si ndio? So unaenda kwa Michael, kwa hiyo hardware yake yenye alianzisha, wewe umeenda nyumbani saa 2, ukimulika, yes hardware imefungwa, but ukimulika bado unaona kalai tuko ndani. Michael anafanya nini? Nachapa mahesabu zake, si ndio? So anatoka hapo saa 4, si ndio? Kesho anafungua saa 6, si ndio? Ile alikuwa anapotelea employment, si ndio? Amejienslave sasa times 2. Pale alikuwa anakaa 8 hours, hapa anakaa more than 8 hours because he's in the journey of the broke. Sawa sawa. And here he's still exchanging his time with income. Like for example, the 2 pictorials that I'm just displaying there. How much do you think that lady invested? How much do you think that gentleman invested? For you, hebu fikiria na mawazo yako ya Kikenya. Huyo lady ni saa ngapi? I am assuming saa hii ni saa 3. Saa hizi ndiye anapiga hesabu kama alibiwa ama hakuibiwa. Hello? Huyo gentleman saa hizi ndiye anafanya stock. Ni kweli ama si kweli? Because in self-employment, you're not an investor. You're just another, you're just in another job. Hello? True. Now, tupite hiyo tunaitanga mukuru wa thina. We come to the other side. Now, I want you to own a job. What do I mean by owning a job? I want you to own a system. And what's a system? A system is a proven way of making money whether you're there or not. One of our leaders tells us that making a system ni kutengenezea pesa mfereji. Sawa sawa. Kwa sababu najiulizanga, do you make money or look for money? Yeah? Look for ways of making? Have you found one? So in short, you're still looking for money. Yeah? Allow me to use Michael here. Michael, do you have an aeroplane? Can you look for an aeroplane? How can you look for something that you don't have? Hello? So we are looking for money that we don't have. Si mtu anatafutanga kitu yenye amepoteza. Saa hizi ukiambia Kirato angalia atafute gari, si ataenda kutafuta KDL? Ataenda kutafuta KBW? Ataenda kutafuta gari ya moshi? Anatafuta juu ako nayo, si ndio? So you look for something that you've lost. So stop looking for money and start making money. Hello? Tuache kutafuta pesa, tuanze kutengeneza pesa. Na hii ni njia moja ya kutengeneza what? Mfereji wa pesa. Sawa sawa. The environment you grow up has formed a certain wealth story. For example, sisi tukikua, there was someone who was an accountant in our locality and everybody alikuwa na dream kuwa kama yeye. Si ndio kweli? Alikuwa na kanyumba kazuri, kagari kazuri, si ndio? Then si tukikua, everybody alikuwa anataka kuwa kama nani? Kwa sababu there is a certain wealth story that was created in our minds. Kuna story fulani ya wealth ilicreatiwa in my mind that I can only be an accountant so that I become what? Wealthy. Ni kweli? So hiyo wealth story yenye imecreatiwa by your surrounding, ile surrounding yenye ulikuwa nayo, you have to come out of it. Hello? Kuna wengine wenye wazazi wao ama wazazi wetu walikuwa very large farmers, wakulima wakubwa sana. Walikuwa wanapanda mahindi, wanavuna, wanapata pesa mingi, si ndio? Enda upate huyo mtu saizi, bado wanapanda mahindi. Is it true? Is it true? Am I talking things zenye haziko? Watu wa Murang'a uli grow ukapata mzazi yako na nini? Na majani, si ndio? Hiyo majani bado iko kwa shamba.
Si ni ukweli? Bado unangoja ikupe pesa. My friend, utamacha hapo, because you have to come out of that story. You have to start creating your wealth mentality. Sawa sawa? Have your own wealth mentality. You are programmed and conditioned by the environment. So jiweke in an environment of people who have different what? Different mentality. Sawa? Kama saizi Mr. Njoroge si alituambia ameanza ukulima. Do you think aliamuka tu hivi asubuhi akafikiria anaweza anza ukulima? Si alienda akajikushanisha na marafiki wenye wanafanya ukulima, akafanya research yake, then akaanzisha ukulima. Na kama bado angekaa na marafiki walimu, si bado angekuwa mwalimu? Na wewe mbona bado umekaa na hao marafiki wenye mnafanya nao kazi? Hello? I give an example of this restaurant. Mtu mwenye anaoshanga huku, marafiki zake ni nani? Wenye wanaosha, si ndio? Mwenye anaserve, marafiki zake wenye wanaserve, si ndio? Na huyu mwenye anaosha akaanza kuwa rafiki na huyo na hao wenye wanaserve. Huyo mwenye anaserve si ndiye atamwambia, na by the way kuna hoteli nyingine ilifunguliwa na hapa chini na nasikia wanataka mtu wa kuserve. Si ndio? Amepata kazi hajapata. Angeendelea kuwa swiper, kuwa na marafiki swiper. Hello? Are we working together? So look at your friends. Hebu angalia marafiki, usiangalie mtu hata kama ako karibu na wewe, usimwangalie Kirato, usiangalie ana. Hebu angalia marafiki wenye unakuanga na wao. Inside your minds, look at the friends that you have. How much do they earn? How much do you earn? What's the difference? Hello? What do they do in their 8 hours? What do you do in your 8 hours? What's the difference? Start making a difference. Sawa sawa? Secret to living is secret to giving. Sawa sawa? It's not about you and your family. You know, the selfish interest. It's not about the quantity of years you live. It's the quality you impact. Start impacting life. Start impacting people's lives. Sawa sawa? It's not what you take when you leave this world. Rather, it's what you leave behind when you go. Sawa sawa? Unataka kuacha legacy gani? Saizi tunakumbukanga Kibaki. Ni wapi ukifika lazima ukumbuke Kibaki? Ha? Thika Highway, si ndio? Ukifika hapo, hata kama uko na mtoto mwenye hakupata Kibaki, utamwambia kulikuwa na president alikuwa anaitwa nani? Make sure you leave a legacy. Make sure you leave a legacy. Sawa sawa? And how do you leave a legacy? Kibaki alitengeneza hiyo highway, aliipita miaka ngapi? Na wewe na watoto wako? Miaka na miaka, si ndio? So start impacting other people's life. Kibaki built that highway because he wanted to impact the life of what? Of Kenyans, and that's why he left a legacy. Start impacting other people's life. Sawa sawa? If you plant a seed and want it to grow, ukipanda saizi mche mahali na unataka igrow, utaipatia nini? Utaipatia maji, utaipatia mbolea, si ndio? Na unailimia. Ni ukweli ama ni ukweli? Si ndio? Sasa imagine you as an employee, you are someone else fertilizer, you are someone else water. So stop being someone else good condition for them to thrive. Just make sure that you are the seed you are. Hello? Be the seed you are. Sawa sawa. Start building on your dreams. Start building on that what God had kept you here for. Hello? Hebu jifanye Mungu kidogo. Just in an example. How can you build? Unaweza jifanye Mungu, si ulileta watoto? Unaweza waleta hapa wa struggle. So imagine Mungu wako kuleta struggle. Mbona unajiwekea struggle mwenyewe by being someone else condition to make their dreams come true? Hello? Start building on your heart, on your dreams. Guys, mnaniangalia ni kama mnashtuka. Mnashtuka? Hello? Are we convinced or confused? Are we convinced or confused? You know, being an employee, the rich will always buy time to make money for themselves, and the poor give time to make money for themselves. Who are you?
Namaanisha nini? Matajiri huanga wananunua muda wetu maskini, wale wenye ni maskini wananunua muda wenu ndio watengeneze pesa, na sisi maskini tunawapea muda wetu ndio tutengeneze pesa. Now the gap between the rich and the poor, unafikiria itawahi bridge? Will you ever bridge that gap? So stop giving your time for someone else to make money. Start using that time to make money. Sawa sawa. And the idea that we are bringing to you is the idea of network marketing. Hello. Sasa tumeanza kuingia kwa the real thing, the business of network marketing. And what is network marketing? The business of the 21st century. Why? Every technology coming up is threatening that one very word, employment. Hello? Network marketing is just a gathering, all working with multitude. You see, like an example, tumesikia maneno ya AI, artificial intelligence. Si ndio? Artificial intelligence. Kama kuna kazi yenye unafanya and it's not threatened by artificial intelligence, you know mkono. Artificial intelligence inakuja ni kama mtu mwingine anatengenezwa artificially. Kama ni mwalimu wa hisabati, anatengenezwa mwalimu wa hisabati artificially. Anakuja anaanza kufunza watoto hisabati. Na wewe ni mwalimu wa hisabati. So in the very near future, hiyo intelligence, tuliambiwa kompyuta zitakuja. Si ndio? Si wote tukasema haiwezekani, sijui nini. Sasa hizi ni nyumba gani haina kompyuta? Trust you me, artificial intelligence is catching up with us. Enda kwa hoteli kubwa hizo za kina Dubai and all that, watu wanasaviwa na robots. Imechukua kazi ya nani? And then here we are as parents, bado tunaambia watoto wetu soma na nguvu kuwe mwalimu, upate kazi mzuri. My friend, hizo kazi mzuri mwenye unaambia watoto wasome wakuwe nazo, zitakuwa zimechukuliwa na hizo marobot. Tutawapeleka wapi? Well, will we check them? Because everything, I give an example. Saizi kuna computer, si ndio? Tunatumia computer hapo. Hiyo computer kama isingekuwa wakati haiko imekuja, then we decide to go live, tungekuwa tumeemploy watu wangapi hapo? Look at the computer in the data industry. Kulikuwa na mtu mwenye anafanya filing, si ndio? Kulikuwa na mtu mwenye anaweka hizo makaratasi za filing, si ndio? Kulikuwa na typewriter zile zenye zilikuwa zinapiga kelele ofisi nzima. Ni ukweli ama si ukweli? Yes, we had like 6 or 7 people wenye walikuwa wameajiriwa. Wenye wakati computer ilikuja, ili face off hao wote. Kabakisha mtu huyo ndiye ana feed data, ndiye anafanya kila kitu, anafanya kitu, computer inafanya the rest. Si ndio? Hello? Is it true or true? So, artificial intelligence is catching up with us. So, in artificial intelligence inatukuja inatuambia, it doesn't stop there. Unaona hata huyo mtu mwenye ana feed hiyo data, tunaweza kuletea mashini yenye itakuwa inafanya hiyo kitu. Si ni ukweli? Hello? Then where will our children be? Ama tutastop kusaya children? Will we stop? That's our commandate given by God. Si ndio? So bado tutaendelea kupata watoto. Tutawapeleka wapi? Where will we take them? Unfortunately, hata ukiniangalia ukiwa umeshtuka, this is the reality of life. This is the reality of life. This is things that are catching up with us. I usually look at my son and I just wonder, kama mi maisha iko hivi, what about his life? Sasa kama yeye maisha yake naishtuka na maisha ya mtoto wake. Hello? Michael, you are an accountant. Would you wish your daughter to be an accountant? Unataka afanye kazi gani? Think of what you do, where you are employed, or whatever you do. Do you wish for that child to assume whatever you did? And I love what wazungu wanafanyanga. Unapatanga mzungu ameanzisha kampuni, yeye ndio CEO. By the time ana click the age of 50, mtoto wake mwenye ako at the age of 30 ameshaanza kuassume hizo nini, hiyo position, so that the company has something that we call going concern. Hiyo kampuni haiishi haraka, si ndio? But what about in Africa? What about in Kenya? Mumenye kaboni yako amoji. Is it true? That's true. But because the moment wamekuja wamejua
The company mimi nikienda na kampuni imeenda. So hata kampuni venye tunaitanga artificial person, it's no longer an artificial person in Africa. The funny thing in China, enda China, watu wenye wako O level na China, Japan and those developed countries. Enda kwa watu wenye wako high school, the higher schools and the universities. Mtu mwenye ako popular ni nani? Mwenye ameinvent kitu, si ndio? That's the most popular person. Si ndio? What about in Kenya? Who is popular? Ina Babu Owino, wenye wanajua kustrike sana. Mwenye anajua kudance sana. It's the sad reality. I usually look at our high schools and just wonder, ukienda kwa wanafunzi mwenye ako popular sana ni mwenye anajua the latest dance move. Is it true? It doesn't start from school, it starts from home. Hiyo yenye ulipata wazazi wako wakifanya, can you do something different? Can you do something different? Ulipata baba yako na ng'ombe 5. Wewe umejaribu sasa, niwe kila gitura tondo ina ng'ombe 10. Is it true? Ulipata baba yako alikuwa ameweka ka kiosk. Sasa juu kamekuwa kaduka ka bei nafuu. Sasa hakuna mtu anaongea. So start looking things outside the box in a broader perspective. And the broader perspective that I'm bringing to you, it's network marketing. This network marketing, tutaona what it is. If you can help enough people to achieve what they are struggling to achieve in life, the universe has its own way of stepping in and granting you whatever you wish to yourself. So please go out there, look for a large group of people and solve their problem. Kwa nini nasema hivi? Hata mtu mwenye ako na roho ngumu aje, ama wale watu wenye watu wanasemanga wako na roho chafu aje. You see, wakati amesolve one problem to you, there is a certain satisfaction that comes to him. Hebu imagine ukisaidia mtu mmoja, unaendanga ukifeel aje? Hata kama I use Michael, allow me to use these people. Michael, umekuja client amekuja pale, umemtengeneza pressure na imeisha. Hata kama haukupata pressure, huyo client hata hakuwa wako, alikuwa wangu. So all the proceeds zimekuja kwangu. How do you feel ukisikia huyo client amepona? I usually see the joy that comes to us when a client hakuwa na mtoto, then amekutumia picha ya ako ka test, amesema ako na mtoto. What joy comes to you? Una feel aje? Imagine umeenda umepata mtu mgonjwa mahali. Huyo mtu mgonjwa umeenda umemwelezea about Greenworld products. Amekuja, ametibiwa, amepona. Stop looking at the money that you got. But what satisfaction inakupea wewe kama mtu? Kujua huyu mtu alikuwa na pressure na imeisha. Mudu darari na mwana for 10 good years na dhaishia na mwana. How do you feel? Whenever you feel, unaona ako ka goodness kenye una feel, the universe has its own ways of repaying you. It will always repay you. Sawa sawa. So please brothers, go to there, look for people with problem and solve their problem. The secret to living is giving. Oh, okay. That's a point yenye tulikuwa tumeisema mahali kwingine. If you want to plant a seed. Okay. Tunarudi nyuma Michael. So, hii network marketing ni kitu yenye tumecome up with? No, it's something yenye imesomwa na watu mpaka matajiri, they've talked about it. Like huyu Bill Gates, si tunamjua? Isipokuwa ni Bill Gates ungekuwa na computer. But imagine what Bill Gates said, that given another chance, I will choose what? Network marketing. So imagine Bill Gates angepewa another chance, usingekuwa na computer. You can imagine that. Ile pesa yenye computer na Microsoft zimempea, lakini yeye anaona field of network marketing ndio iko na pesa zaidi ya hizo pesa. Na wewe uko hapo bado uko kati ya wala watu wenye tunaitanga WAS. Let's wait and see.
Hello. Haya. And another one, Robert Kiyosaki akasema, before you can transform your wallet from poor to rich, you've got to transform your spirit from poor to rich. Hapa nadhani ndio mapastors wanasemanga you serious. Hapa ndio mapasta wanasemanga ukiona gari unaenda unasema I possess. Una possess wapi? My friend, fanya kazi. So the rich people, akasema tena, the rich people in the world look for and build network. Everyone else is looking for work. Wewe uko wapi? Unatafuta kazi ama unatafuta network? Haya. And another point here, network marketing is the fastest growing business in the 21st century, which must be joined by every young man and women globally. Otherwise, you can never get the best of your age. Hello? 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 Yes, umeielewa? Sawa. So who is this monster that is giving us all these benefits? Greenwald is a company. Hello. Saizi nikikwambia uanzishe a network marketing company. A network marketing ni, for example, an example of Safaricom. Nikikwambia utushikane tuanzishe ka Safaricom ketu, tutaanzisha na pesa ngapi? But now Greenwald comes and gives you the platform, because what we lack most is the platform. Inakupatia platform. You start your own network. Na una start your own network on nini? Every network, naambianga watu, network marketing ni mingi sana, but make sure umeenter into a network marketing that has one product. Sawa? So ukienda kuna network marketing zenye utaambiwa sijui weka pesa fulani, then utakuwa unapewa pesa fulani by the end of the day. Mbona huyo mwenye anakwambia asi-invest hizo pesa kama hizo pesa ni mingi hivyo? So make sure you enter into somewhere mahali ukipeleka pesa yako unarudi na product worth your money. Sawa sawa. Make sure you don't take your money somewhere that you just take money and go back home empty handed. Sawa sawa. So Greenwald deals with health products, and then lazima uenter into a network marketing where the field ama the market is fertile. Kumaanisha the market is fertile ni kumaanisha aje? Uende kwa field yenye unajua hiyo market haitawahi isha. Sawa sawa. Do you think watu watastop kuwa wagonjwa? Do you think tuna dealingi na watu mara tatu? Kuna the sub health. Sub health ni mtu mwenye akona condition na hata hajui akona condition, haimzuii kufanya anything. Sawa? Mtu wa pili ni mtu mwenye ni mgonjwa, mwenye amelazwa hospitali ama ako home, ni mgonjwa. Mtu wa tatu ni mtu mwenye ako healthy. Hao watu wote wana need this product. Kwa nini? Healthy. Si unataka ku maintain ubaki kuwa healthy forever? Si ndio? For the ladies, you want to be young forever. Si ndio? And then another thing, mtu mwenye ni mgonjwa si anataka kupona, akuwe healthy. Mtu mwenye ako na sub health, ukimwambia kuna condition yenye anaweza kuwa healthy, fully health, atakataa. So hizi products zetu si za wagonjwa tu, ni za kila mtu. Kama saa hizi naweza taka kila mtu akienda aende na toothpaste, kwa sababu ni ya maana. Sawa sawa. Na health products zetu zimegawanyika mara tatu. Kuna mara ya kwanza detox, nourishers and immune boosters. Kila ugonjwa lazima uitibu na hizo njia ngapi? Tatu. Sawa sawa. Lazima ulete, uoshe, then unourish, then uboost. Ina deal na vitu zingine, personal care. Imagine hapa una brush na dawa ya meno inakusaidia, unapata cavities zinapona, zile mavidonda zinaisha kwa mdomo, and aside from that unalipwa at the end of the month. True. Hello. Imagine ukioga tunakulipa. We pay you to bathe. Hello. Ukioga tunakulipa. Bwana asifiwe. Then tuko na machines. Those are some of the machines that we deal with. Then kuna our agri product, hizi tunaitanga our black gold. Kwa sababu mtu mwenye amelima na hii fertilizer hakuna mtu mwenye anatakanga kulipa nayo tena. Si tushafunzwa kuihusu? And who are these founders of this Greenwald? Nani hao walianzisha hii Greenwald? Ilianzishwa na scholars. Sasa hizi nilistart kusema kwamba professionally I'm an accountant. Si ndio? Paul alisema professionally he's a teacher. Si ndio? Ukitaka mwalimu wako, mtoto wako kama apiti hesabu utamleta kwangu ama utampeleka kwa Paul?
Eh? Ukitaka kufanyiwa hesabu za biashara yako utaniletea ama utapelekea Paul? So imagine huyu alienda kwa ile venture yenye anaielewa zaidi because she's a scholar. Sawa sawa. She's a Madam Deming Lee, anasaidiwa hapo na David Zhang. And why Greenworld products? Kwa nini na wa invite muingie Greenworld? Kwa nini Greenworld? Because ina deal na products. Na hizi products hivi one thing it's 100% natural. Hakuna product hata moja pale yenye iko na any chemical substance. Hello. The second thing, no side effect. Nani ashaitumia dawa ya meno akapata side effect? Hello. So iko na zero side effects. Then the new product introduction, every time inakaa ikiintroducewa nini new product, then kuna the prices are affordable. Some will tell you that your products are expensive. How do you answer that question? If you're told that your products are expensive, are they expensive or affordable? And why do I call it affordable? Nikikuja na hii stand, unataka hii stand, nikuja nikwambia ni 200, utainunua? What will you question? Uta question aje? Hai, kwani ni expensive aje? Kwani imetengenezwa na makaratasi? Kwani ni ya kuiba? Kwani nini? Si ni ukweli? Is it true? Na nikikuja nikwambia hii stand is 1 million. Nikikuja nikwambia hii stand ni 1 million. Si utasema it's expensive. But nikikuja hapa nikwambia hii product ni 2,000. Si utainunua? So there is a very great difference between affordable, expensive and cheap. Sawa sawa. So our products, they are what? They are affordable. Juu tukikuja tukwambia ile product moja pale ni shilingi 50, utaamini? Utaichukua? Hello? Na tukikuja tukwambia product moja ni 50,000, utachukua? Lakini nikikuja nikiwaambia product moja ni 3,000, mbona unasema ni expensive? Hello? Then the compensation plan, hiyo tutaiangalia another day. And then how do you join? Once upon you joining, you just register with a lot of money. I can't tell you that it's cheap. Registering with Greenworld is a lot of money. A whooping 1,500. Is it expensive? 1,500 saizi na hii serikali itafanyia nini? Hello? But with the 1,500 you can change your heart. You can change your life. And upon you getting 1,500, hautembei bure, tunakupatia vitu 5. Kitu ya kwanza tunakupatia business kit. I don't know if we have one. Kit. We have a business kit. Hiyo kitabu I did a research. Si nilikwambia as an accountant lazima ufanye research. Nilifanya research nikasema niende nitolewe kitabu kama hiyo. Do you know how much nilikuwa naitishwa? Nilikuwa naitishwa 4,800 kutengeneza hiyo kitabu. But the moment you register with 1,500, tunakupatia hiyo kitabu free. Sawa sawa? Aside from that, tunakupatia international distributors card free. Now unaanza kuwa uko wewe na ID na international distributors card. The other thing, tunakupatia free trainings. Hello? Wale watu wenye wameregister, nani analipishangwa training? Nani analipishangwa nimrudishie saa hizi pesa yake? Sawa sawa. Then aside from that, unaanza kuacquire all our products with 20% retail bonus. Kumaanisha nini? That ukikuja ununue one of the product pale, upelekea mtu mwenye haja register, unaweza muzia with 20% what? Retail bonus. Na kimbia haraka juu naona MC ananiangalia vibaya. So upon you ku register with 1,500, tunakwambia usikome pale. Sawa sawa? Panda. Na unapanda aje? Purchase products of cumulative or once off or cumulative of 80 BVs. 1 BV here in Greenworld is 1,000. It's 105 Kenya shillings. Sawa sawa? So tunakwambia purchase products of 80 BV. Kwa sababu in Greenworld tulisema it's an international company. What makes it international? International, kila kitu inakuanga na SI units. Kama saa hizi for example, ukitaka kwenda China ukiwa na cash, utabadilisha pesa tu
utabadilisha to dollars, then ukienda China badilisha to yuan, si ndio? So kuna ka SI unit hapo ama ka kitu kenye kako hapo kanaitwa dollar. So every time lazima ubadilishe pesa yako kuwa to dollar. Sana najiulizanga mbona usiende na cash uende ubadilishe to China direct? So in our Greenwald product tuko na one SI unit inaitwa BV. Hii tunaitanga it's the business volume. Unaona venye unanunua sabuni pale, venye utainunua pale, imagine hata ukienda US ndivyo utainunua. Imagine hata mzungu ndivyo watanunua. In fact Greenwald iwanga inakusawazisha na mzungu na South Africa na everyone, because the same BV ya one product is the same BV ya one product in USA. Sawa sawa. So hapa in Greenwald wewe na mzungu tofauti ni rangi. Sawa sawa. So upon you kufika 2 star tunakwambia usikome hapo, fika 3 star. 3 star unafika aje? Fika buy accumulative all ones of products of 250 BVs. Hello. Ukinunua product na nasema nini? Ukikuja ununue pale dawa ya meno tunakuwekea hizo BV kando. Unakuja unanunua sabuni tunakuwekea kando. Unakuja unasema niko na stress, tunakupea product iko pale inaitwa stress and anxiety capsule. Unaenda una relieve stress, wewe unapona na tunakulipa. Unaweka kando. Alafu unakuja unatuambia mimi niko na gas kwa tumbo, haki nikikaa hata sina amani, tunakwambia pale kuna product inaitwa Inclensi. Unachukua, unaenda unapona, tunakuwekea BV kando. Then mwisho wa mwezi tunaangalia tunasema na hii jamaa imefikisha 250 BV, tunakubadilishia jina, tunakuita 3 star. It's only in Greenwald pale ni mali kuili tu wanabadilishanga jina, Greenwald and Bible. Sawa sawa. So na ukifika 3 star tunakwambia sasa umefika 3 star hatukupei hivyo, hautakuwa tu na 20% retail bonus, tunakuongezea kitu kingine inaitwa 20% direct bonus. Ndio. Sasa ulikuwa unatafuta pesa. Umeanza kutengeneza pesa? Umeanza kutengeneza pesa? Atoenda gati. Leo ukipata 20% bonus ni kusema nini? Umeenda umenunua hiyo toothpaste. The moment umefika 3 star umefikisha 250 points. Umenunua toothpaste. Umeenda umeoga nayo. Hiyo hujauza, si ndio? Ama hata umeenda umeinunua, umekuja umeinunua umeenda umeuza. Si unaweka 20% kwa mfuko ya retail bonus. Then mwisho wa mwezi tunakaa tunaambiana haya. Na hapa kuna Paul alinunua toothpaste. Tunampatia another 20% just like that. Na saa hizo Paul ako biashara zake. Tunampatia another 20%. Paul ametengeneza pesa. Na wewe uko hapo unatafuta pesa. Utaniambia ulitupa wapi? So tunaendelea tunakwambia usikwame hapo. Sasa anza kuleta watu. Hello. Kwa sababu si tulisema it's network marketing and our network is we build it with people. Hello. Kabla upate mpesa hapo nje kwenu, nini uliona kwanza? Ulipata information ama mpesa kwanza? So you got the information. So we give you the information. This information go bring people, because network marketing, all networks they are built with people. Sasa tunakwambia leta watu 3 ama 4 na wote wafike 3 star. The moment wamefika 3 star, ni wewe umefanya kazi. Wewe si yako uliwaambia tu. Alafu wakakuja wakaona biashara ni mzuri, wakaanza kutumia product, wakafika 3 star. Si ndio? Wakifika 3 star wewe unakuwa 4 star. Nini ngumu hapo? Hello? Ni ngumu? Haya tuendelee. Then tunaambiwa leta watu 3 na wote mpike wafike 3 star. Mtakuwa na 1000 points. Ukue 4 star. Na kuna njia 3 za kufika 4 star. Unaweza leta watu 3 wafike 250, wafikishe 250 points, ama uleta watu 2 wafikishe 2000 points, ama ukiwa peke yako useme unataka go it by yourself ufikishe 1000 BB. Sawa sawa? You become a 4 star. Then unaanza kuambiwa sasa usikwame hapo, fika 5 star. How do you get to 5 star? Leta wale watu 3 wenye ulileta wafike 4 star. Wanafika 4 star aje? Walete watu wengine 3 na wao wafike 3 star. Wakifika 4 star wewe unafika 5 star. Then ukifika
5 star na 4 star. Unaona wala watu wenye ulileta, kazi yote yenye wanafanya unalipwa 5%. Sasa nimewapea bonus ngapi? Ya kwanza kuna retail bonus ya 20%. Hiyo uliandika. Ya pili kuna direct bonus ya 20%. Hiyo uliandika. 20% unapewa ukifika 3 star. Ukifika 4 star unapewa 25%. Ukifika 5 star unapewa 30%. Sawa sawa. Aside from that, ile kazi yote yenye inafanywa na watu wenye wako chini yako unapewa an indirect bonus ya 5%. Hello? Umetengeneza pesa? My friend, ushakuwa tajiri sasa. Then unaambiwa sasa usikome hapo. Encourage your people. Tulisema hapa it's building other people's life. Encourage hao watu wenye wako chini yako na wao wafike. Si ukiona juu ni kuzuri, pia unawa encourage wafike juu. So wa encourage na wao wafike 4 star, wafike 5 star. Wakifika 5 star wewe na wewe unafika 6 star. 6 star nayo unaambiwa unafika 6 star by watu watatu wafike 5 star, watu wawili wafike 5 star na wakuwe na cumulative BVs of 40,000 BVs, ama ukiwa peke yako ufike 80,000 BVs. Sawa sawa. So ukifika 5 star tumekuongezea, badala ya kukupea direct bonus ya 30% tunakupea ya 35% ukiwa 6 star. Na bado uko na indirect bonus ya 5%. Na bado uko na retail bonus ya 20%. My friend, are you making money? Are you making money? Not unless ukikosa kuingia, not unless wewe upendi pesa. Sawa sawa. Na haikwami hapo. Greenwald inakwambia fika 6 star within 6 months. Unapewa free international trip. Bonus if you. Hello. Where is the farthest you've ever gone? In Greenwald, you've got to go outside the world. Lazima upande ndege. Sasa hapa kama uko na kama uko na hii uoga ya ndege, hapa lazima tukupe product mpaka hiyo uoga ishe. Kwa sababu hapa nayo ukiingia Greenwald, not unless you are not lazy, but you are very lazy for you not to go to China. Sawa sawa. So ukifika 6 star within 6 months unaenda China, na tuko na watu wenye wameenda. Huyu jamaa si mmemwona hapa? Huyu jamaa si anajua venye tumbo ya ndege iko saizi already? Si ndio huyo hapo? Alafu sijui nani alimwambia apigwe na gari. Alijua ana qualify gari, tutajua hiyo maneno later. Sawa sawa. Na zaidi ya hiyo yote, mfuko yake si empty. Kuna pesa. Kweli? And then another thing. Huyu jamaa si tunamjua? Tushaimuona mahali? Huyu hawezi kosa kujulikana. I think is among the white people we have in Greenwald. I think so na yeye aliqualify, akajua lazima atuchoche akiwa kwa ndege wenye hatujaenda tumuone, alafu akajua lazima wapigwe na Deming Lee. Lakini ni venye tu uko mbali. In fact ukiangalia hiyo picha ukiwa karibu unaweza sema Michael ndio tourist au wengine ni mother and son. Sawa sawa. Ni venye tu uko mbali, lakini nione nitakuonyesha kwa karibu, lakini is our very able chairman. Greenwald haikwami hapo. Inakwambia sasa endelea kupanda juu. Na unapanda juu aje? By encouraging people. Sawa? Fika 7 star. 7 star unafika aje? Saidia watu watatu waende China. Na wewe ufike 7 star. Ukifika 7 star, kampuni inakupe the direct bonus changes to 40%. Hello? Bado remember uko na indirect ya 5% na retail ya 20%. Sawa? Then unapewa direct ya 40%. Aside from that, kampuni inakwambia fika within 1 year. Fika within 1 year inakupea gari. Gari huyu jamaa si tumemwona na hapo akienda China. So alienda China akasaidia watu watatu wakaenda China, na yeye akakuja venye alishuka ndege akaambiwa wewe sasa hufai kutembea tena. Kapewa nini? Hii gari tulikuwa hapa tukicelebrate. Na si ndio huyo na familia yake? Hello? Si ndio huyo na familia yake wakienda? Unaona venye madam amesmile?
I was teaching somewhere watoto wadogo na nikawauliza mnataka kuwa nini mkikuwa wakubwa? So we were engineer, doctor, and one guy akasimama akasema I want to be a millionaire. Sio ni dini mzuri? Nikageukia yule msichana walikuwa wamekaa kando na yeye nikamuuliza what do you want to be? Kaniambia I want to be married to the millionaire. Hello? Si unaona venye madam hapo amefurahi? Eti? See, she is married to a millionaire. Eti? Na hope aniski. Na hope aniski. Lakini nimemuona mahali kwa umati na bado saizi ka smile bado kako. Si ndio? So, ametengeneza pesa, hajatengeneza pesa. Huyu jamaa hebu simama. Huyu jamaa anakaa pesa ama kai pesa? Wacha tu nikubalieni tu nimuulize. Uliregister na pesa ngapi? 1500. Wewe umeregister na pesa ngapi? Akatumia mdomo akaongelesha watu. Wewe na wewe bado umenyamaza. Furaha. So, aside from that, inaambiwa endelea kugrow. Fika 8 star. Fika 8 star. 8 star inanga timeline, ukifika 8 star unapewa direct bonus ya 45%. Na bado remember kuna zile indirect na retail bonus. Sawa sawa. Na ukifika hapo unapewa sometimes honorary incentives, unaenda Paris, Dubai, unaenda kutembea. Sasa wewe na safari mnakuwa ni chanda na sawa sawa. And I want to use this time to make this very quick, a very quick one. Sawa sawa. Na unikubalie tu dakika moja. I use this as an example. Michael, kuja. Huyu jamaa amekuja ameregister with 1500. Si ndio? Amefanya kazi, amefika 3 star. Si ndio? Tukamwambia sasa huwezi fanya kazi peke yako. Si ndio? Huyu jamaa ako na simu. Hiyo simu iko na contacts ngapi? Ako na contacts kama 100. Si ndio? Kwa hao watu 100 akaambia watu 50. Watatu wakakubali kujoin biashara. Si ndio? Wakakuja wakafika 3 star. Hebu nilete watu watatu wenye wanakaa kufika 3 star. Nataka tu uniambie ugumu iko wapi hapa. Kaeni nyuma ya baba yenu. Huyu ndio baba yenu. Kaeni hapo nyuma. Sasa Michael aliregister akafika 3 star. Akaleta watu watatu wakafika 3 star. Si ndio? Tukaanza kumuita 4 star na tukamuincreasea direct bonus to 25%. Si ndio? Michael aka-encourage watu wake. Huku juu ni kuzuri. Si ndio? Kila mtu hapa akaenda akaleta watu watatu wakafika 4 star. Sasa nataka mmoja asimamie watu watatu. Wewe ndio kijana, nileta watu watatu wenye wanakaa kufika 3 star nikiwaongelesha. Na sasa huyu Michael, wewe rudi mahali ulikuwa. Huyu Michael alitumia contact, rudini nyuma ya baba yenu. Baba yenu kibiashara. Huyu Michael alitumia contact list yake ya watu 50, akapata watu watatu. In his contact list ni hawa watu watatu walikuwa. Si ndio? So huyu si naye alikuwa na contact yake watu, akatumia watu 50, akapata watu watatu. Wakaingia biashara. Akafika 4 star. Michael akafika 5 star. Si ni ukweli? Alipofika 5 star, huyu si yako 4 star na ameleta watu watatu. Hawa na wao wakaambiwa, huyu akawa encourage na wao wafike, waleta watu watatu na wafike 3 star. Wewe ndio mdogo, nileta watu watatu wenye wanakaa kufika 3 star. Hello, nataka tuone how easy this thing is. Songa tu mbele kidogo. Sasa hawa si wameleta watu watatu wakafika, hawa wakaleta watu watatu wakafika 3 star. Hawa wakaitwa 4 star. Hawa wakaitwa, huyu akaitwa, huyu akaambiwa sasa umeenda 6 star, enda China. Huyu ameenda China, si ndio? Alipoenda China akaangalia, si unaona venye ameangalia watu wake,
Akaangalia watu wake akasema lazima waende China. Akawa encourage, ana encourage huyu ana encourage timu yake, huyu na yeye ana encourage timu yake. Haya, nileta watu watatu wenye wanakaa kufika 3 star, wenye kwa contact list yako utaleta wafike 3 star. Sasa huyu akileta ataleta watu watatu wenye watafika 3 star, si ndio? Yeye afike 4 star, hao afike 5 star. So hao waende China, si ndio? Hao wakienda China wanape huyu gari. Nini ngumu hapo? Hao walienda China, ame-encourage wakaenda China na yeye akapewa gari, si ndio? Sasa hao si wame relax, si maisha yao imekuwa mzuri? Na wale na wao wenye wali-encouragewa wafike, because is a monkey see monkey do business, si ndio? Wenye wali-encouragewa waende China, na hao si tulisema hii ni kazi ya kusaidia watu, na hao si wasaidia hao watu hao watatu waende China, si ndio? Na nyinyi sasa endeni China, hao watatu wapate gari. And the trade continues and continues and continues. Asanteni sana. So what is so hard? What is so hard? Nini ngumu hapo? Michael alitumia pesa ngapi kuregister? Wenye walienda China wametumia pesa ngapi? Na amewaongelesha tu, alitumia contact list yake. Do you want to tell me in your contact list huwezi pata watu watatu wenye unaweza wa encourage wapone, walipwe na wafike 4 star, 3 star? So ongea na wao watu watatu wafike 3 star. And that's why I usually say that yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is present. And that is, today is a gift, and that's why it's called a present. Sawa. And when much brings much, that's scientific. When much brings little, that's demonic. But when little brings much, that is anointed. And that's why I usually say that Greenwald is anointed. And with those few marks, poleni sana kwa kuwachosha na asanteni sana kwa kunisikiza. Na tafadhali, unaona hivi venye mko, imagine naona nyuso za kwenda China. Hello? Who said that hizo gari zenye ziko huko nje? Nani alikuja na funguo ya gari akizaliwa? What makes you think that you can't drive one? It's only in Greenwald that you are given a chance to make sure that you drive one. Thank you and welcome so much as we talk. Yes. Good morning, Greenwald. Good morning, Greenwald. Hey. Yeah, in Greenwald, every time is morning. I think I want us to just put our hands together to pay 5 factorials just to appreciate our presenter on the business presentation. 5 factorials. Inamaanisha 5, 4, 3, 2 and then 1. Sawa sawa. Haya, tusugue mikono yetu. We appreciate Bwana Mike G. Let's go. Haya, tuanze 1, 2, 3. Thank you so much. And as I said earlier, that action takers are the what? Acha tuone kama mlikuwa mna hear ama mna listen. I said action takers are what? Wow. So we didn't listen, eh? I said action takers are money makers. So I think after this presentation, Bwana Mike, after the presentation of Bwana Mike, all that has remained is the action for our visitors and our guests to take so that you can make money. A wise man once said that if I'll do it tomorrow, if you say that I'll not do it today, I'll take action tomorrow, then that is a disease
for procrastination. We call it procrastination. So do not procrastinate. That is a disease that you are cultivating. Because of time, just allow me to say this. You might be asking yourself, how can I do it? How can I start? Just start. Start now. Start small. Just start wherever you are. But you start and then you will start making progress. Start with what you have. Start with all your insecurities. I know you might be thinking you have those ish. Start with those all insecurities. Start with what you already have. What is it that you have? Maybe you don't have 1,500, you have 1,000, but that 500 you can get it again, of course, from your friend. So start with already what you have, and then start moving towards your goals. Start and make mistakes, but one thing I know is start small and start now. Are we together? So without wasting much of your time at this point, I want us just in 2 minutes tujifunze CBC kidogo before I call our next facilitator akuje atrapie hapo. Nataka tu tusimame energizer just in 2 minutes. I will not take much of your time. In CBC ama shule hii inaitwa, wala ambao ni walimu wa Kiswahili, hii inaitwa kwa Kiswahili paji. Sawa? Hii inaitwa nini? Paji. Na hii inaitwa, tuko pamoja? Paji, paja. So I just want you listen. Don't hear what I say, but listen to what I'll say and do as I say. So we have paji and what? Paja. So nikisema paja unaguza paja. Nikisema paji unaguza paji. Sawa sawa? And don't do as I do because I might confuse you. Are we together? So paji tuone kama tunaielewa. Paja, paji, paja. Tuko sawa? Mmeshika? Haya, paja. Tumeanza na paja, sivyo? Paji, paja. Paja, paja, paji. Nilikuwa na expect paja, paja, paji. Nilisema msifanye venye mimi nafanya. Haya, basi nitawapea tutorial. So paji, paja, paji, paja, 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 paji, 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 paja. Tuko pamoja? Haya, paja, paji, paja, paja. Paja paja ni hapa baba. Sawa sawa. Nilitaka at least we have that smiling face and thank you. You can sit down. Nilisema sitachukua muda wenu. Now allow me with all humility, allow me to present to you someone who is going to talk to us. I think she will take only 5 minutes, if more 6 minutes. She's again one person that I respect. We work together in the other fields, so I know her. She's an incoming 7-star consultant. Incoming. She's a 6-star. She's right now. She has already qualified for a China trip. So when they will be going to celebrate, I think in April, or is it in August, Bwana Chairman? In October, she'll be one of the people who are going to celebrate, of course, among others, because we're also going to qualify for those trips. She's going to China. She's professionally, she's an educationist. And remember I said educationist iko na vitu mingi. Of course, tunasema walimu iko hapo. And not just a teacher. She's the head of an institution of one of the renowned schools around here in Naivasha. And she's doing this business with a lot of vigor, with a lot of passion, with a lot of interest, and she has the interest of people at heart. So she is none other than Madam Ann. And DJ, where is the DJ? Kuna kale kawimbo Madam Ann anapenda sana. So I think it will just with all due respect, nawaomba anapokuja tusimame tu tusherekee na kale kawimbo. Atachukua tu 5 minutes, atamaliza muda, and then we can all move forward. So Madam Ann, welcome.
Ini ditaki kenye Sitakuwa kako. thank you, asante sana. Asante. Hii biashara ya Greenwald kama unataka kuifanya, hauwezi ukaifanya bila Mungu. Believe you me. Utajaribu tu, utang'ang'ana. Lakini ukiifanya na Mungu, unajua wherever God is, we are more than conquerors. Nakumbuka wakati ambapo nilianza tu kimchezo tu. Na tukaongea na Kirato, kiongozi wangu. Na by the way, si ati ni biashara alikuwa ananiambia, lakini mimi nilikuwa namtafuta kwa sababu ya fertilizer. And then later on we discussed something. Na nilikuwa nafikiria kuna chocha mingi. Nilikuwa nanichocha tu. Na akiniambia mambo, by the way, I used to just sit there. I remember one time nilikuwa nakuja na kaa huko nyuma. Because I'm not so sure kama nataka ku identify na hii ama I was not so sure. Wakati alisema kwamba my life would change. Like that story of China, that story of winning cars would happen. Me growing from 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star, 7 star. Hata hiyo nilikuwa naona kama ni hadithi tu. Na wakati mwingine nilikuwa namwangalia, he knows venye nilimsumbua. Tulikuwa tunaongea na yeye and then nikienda namwambia mimi nilitumia pesa nikalima. Let me do farming. Until I came to learn through experience na yale mambo yote ambayo nimefanya. Hii opportunity ya Greenwald, one, it will afford me pesa na si zangu, ni za watu wengine, kwa sababu si lazima nitumie pesa zangu. Zile zangu tu ni zile 1500. Hizo zingine by the way zote unaweza tumia pesa za watu wengine. Kwa sababu wale watu ambao unaleta, Mike ameongea kuhusu kutibiwa, wakija wakitibiwa, unapata pesa zako hapo. You can even get your registration money there if you don't have your 1500. Kwa hivyo hizo si pesa zako ambazo umetumia. Pia ukiambia watu kuhusu hii opportunity, you're paid kwa kuambia, si kwa kuleta pesa. Wao wanakuja wanatoa pesa zao, wananunua fertilizer, wananunua products and you're paid. That's how easy it is to grow. Alikuwa ananiambia pia vile ambavyo niko na network kubwa ya watu. I thought I had a network ya watu. Lakini akaniambia na hii network yako singekusaidia kuleta pesa. Because I would just go sit with my friends. Tunaongea tu. Hakuna kile ambacho tunabadilishana, pengine mawazo tu. Nimesikia mtu akisema kuwa it is good to have good friends, especially wale ambao unatafuta values kwao. But there is also something that your friends can do. You can grow together financially. Tumesemekana kwamba mimi ni mwalimu na ni kweli. Na nimefunza kwa miaka kadhaa sasa. Sijapata kupewa incentives. In fact, many times nilijiuliza, I wish hata ningepanda mti. Kwa sababu ningepanda mti, ningekuwa naonekana nimeweka bolea, nimeweka maji, mtu anaona ule mti ulikuwa hapa, saa hii umefika hapa, it would have been easier. So that anipatie ile incentives ya kuonyeshana nimefanya kazi kubwa. But somehow wakati ambapo unapima matokeo yako na watu wengine, it is never that easy. By the time mtoto anamaliza form 4, you're not even sure kama ni wewe, ama ni watu wengine, ama ni nani, ama ni yeye. Credit goes to someone else. But when you do business network marketing, unaona hiyo picha tumechoroa na Mike, you can actually be able to count the number of people that are behind you. That is your work. And you are rewarded for your work.
and you also given incentives. I was not dreaming of going to China at any one particular moment through TSC. I wasn't. I have no dream until I retire. Mr. Paul is my colleague. I can assure him. As much as niko pale, I can assure him he'll never go to China. By the way, hatuna mpango wa kuwapeleka China. Hatuna. Hata wa kuwapeleka wapi tumekuwa tu. But I'm sure I've been given an opportunity ya kwenda China free of charge. Na ningeenda China pengine ningechukua loan, because ningechukua loan, unaweza ingia ndege, na nikienda China ningeenda kuishi kwa kibadasti. Kile ambacho ningechukua tu ni picha za ndege, lakini kuishi singeonyesha because I'm sure singe afford hizo trips, hizo places nasikia ni 5 star 7 star. You cannot afford those kind of things with loans, but in green world we have that kind of an opportunity. Kwa hivyo ningetaka sisi wote bila shota, kwa sababu kile ambacho nidhani ni chocha kimekuwa real. It has been real by God's grace. Nimesema hili si jambo ambalo ningetaka kutoa Mungu kati yake. We have walked with the Lord and I want you to walk with the Lord dreaming, and when you know you can tell God tunaota na wewe na tunaenda hii safari na wewe, and mambo yakiwa magumu na sisi tuko pamoja, na si hapa ufanye ile kitu, and you know God does ile kitu, and you know God is for all of us. You don't have to be employed. For God, it's not about employment or whatever. God is for all of us. And your dream is so big. It's nothing. Kwenda China kwa Mungu unaona kama ni kitu kubwa. Natakupeleka mbinguni bila ndege. It's not hard. Everything is possible with God. Just dream big. Wacha hiyo dream yako ikusikie. Because it doesn't scare God. Ningetaka kusema kuhusu Versatile, nimeambiwa nachukua 5 minutes, and it's true. I want to just take a few minutes just to explain who we are. Na sisi ni kina nani? Sisi tunajiita Versatile team. Versatile team si jina ambalo tulikaa tu tukasema hivi. Ni jina ambalo likaliwa chini, likajadiliwa kwa muda. Kwa nini? Kwa sababu jina Versatile linamaanisha mtu ambaye yuko tayari kubadilisha, mtu ambaye yuko quick, mtu ambaye anaweza fanya mambo differently, kwa sababu mzungu mmoja alisema insanity ama madness is doing the same thing and expecting different results. Kama unafanya ile kitu tu, hautapata results zingine, maybe kuna kakitu ambako ni kabaya. So we decided we're going to be versatile in the way we carry out our business, in the way we had our meetings. Ninasikia nikiambiwa ni 5 minutes because actually we're supposed to have done this by 1, and I can see we are 22 minutes behind time. Hatugetaka kuwachelewesha. Versatile means we also keep time. Tukwambie kile kitu ufanye, you do it, you finish. You also go do your business, you talk to people, you finish and you make money. All right? Na kwa hivyo versatile just means watu wale ambao hata wako tayari kubadilisha mifuko, kubadilisha akili. Mara nyingi tunasema kwamba watu si maskini kwa sababu hawana pesa. Watu ni maskini kwa sababu hawana idea. Give me an idea, money will follow. Use this idea because it has already been consumed for you, and money will follow. Actually, you're even being told how to go about it. Just follow. Just follow. Even hata kama ni blindly, just follow. Just follow hata kama ni blindly. Wewe fanya tu. Na tuko pale katika ofisi yetu. Ofisi yetu iko mahali ambapo tunaita the marketplace. By God's grace, God has given us the best place in this town. The best place by God's grace. Na mahali Mungu ametuweka, na tunataka kwa sababu biashara ya network ni ya sisi yote, si mimi na kina Kiratu na wengine. Mungu ametuweka mahali juu. Na situfurahie hiyo neema. At the market place. We are always there for Monday to Saturday from 8 to 6. Many times you'll even find us at night. 8, we are ready to do business. Usiseme hawa nitapata wamefunga. Ukitupata tu 6:37 tutakaa mpaka saa 2-3. Lewis is a witness. Nilimwambia wacha haraka. Hii mambo haitaki haraka. Kwa sababu nyinyi ni watu wa maana, lazima tuwahudumie. Tuko pia tumesema kwa sababu ya wale ambao tungetaka kufikia. Maybe many times when you come to town you are not able to see us, or wakati mwingine pengine nimesema unaweza kuja upate pia tumefunga kwa sababu lazima twende nyumbani, lakini tuko online. Tunajiita Versatile team. Wale ambao wako Facebook tunakwambia utufollow.
kwa sababu yale ambayo hatuwezi tukakufunza kila siku one on one, we always put it online. On Facebook tumesema Versatile Team, wenda tu kwa Versatile Team, follow. All our programs will be coming. Anytime we have a meeting, unapata tu kuna alert, inakuwa alert. Wakati ambapo tunafunzana, unaweza ingia tu online. We have agreed we are also going to restructure our training such that you can listen to us on your way to wherever you are and finish. I'm sure that our programs have been long na kuna kitu ambacho tunataka kubadilisha. We appear on YouTube. YouTube, you don't follow. YouTube, you subscribe. Ukienda tu YouTube, ukiweka red hapo, kanakwambia subscribe. Finya tu hiyo, utajipata uko ndani. Tunaelewana? Na si hata nyimbo kwa mtandao. Hii sasa kwamba hata ukiwa huko nje kuna mtu umetuma kwa ofisi yetu, tunakuuliza umetumwa na nani, na yule ambaye amemtuma wewe, ikiwa ni wewe, jina lako litaandikwa. Your BVs will be safe. Tunaelewana? They will be safe. We want to ensure transparency, na kuna kitu ambacho kitapotea kwa ofisi yetu. Tumeamua kwamba that is one of the values that we want to keep. Finally, we want to keep the value of integrity. Na nimesema integrity ni pale ambapo ninajua kutengeneza gari kwenda China 80,000 BVs si mchezo. I can assure you, si mchezo. Lakini sitaki niibe zako ndio niende China. Ama niibe zako ndio nipate gari. Hapana, gari itakuja tu. Siku yake ikifika, unajua wakati wa Mungu ukifika, akitaka kubadilisha maisha ni siku moja tu. Tunaamini kwamba hivyo ndivyo tungetaka kufanya mambo yetu kwa integrity. Tuna ofisi pale na pia tuna ofisi nyingine Murang'a. Mungu kwa by the grace of God pia tumefungua ofisi Murang'a Maxwell. Kindly na wale watu wote ambao wametoka Murang'a, tafadhali simameni, we really appreciate you. Simameni watu wa Murang'a. I know we'll take time to appreciate you. Tafadhali wacha tupige makofi kwa sababu ya these brothers and sisters. Thank you very much. Hawa wametoka, thank you. Unaweza keti tu chini. I know kiongozi atawa appreciate officially. Tuko na ofisi Murang'a Kagare. Kwa hivyo ikiwa una client wako ambaye yako kule, tuna Rose mama. Rose, thank you. Rose is our Lewis from Murang'a. Rose Diana Manshop yetu kule Murang'a. Thank you Rose. Amefanya kazi nzuri mwezi mzima sasa. Hatujasikia malalamiko yote. And I also want to believe na tulisema kwamba Rose, client wetu ni wa muhimu. Wacha biashara zingine zote. Handle our client. Wacha huyo client aende akiwa satisfied. Kama kuna maswali ambayo unaweza taka kuuliza, piga simu tu. Tunasemaga simu zetu ziko on 24/7 hata usiku. Sio vile tunasema usipige simu usiku, hata piga usiku. Kama kuna jambo ambalo lazima liwe sorted. And we are also promising that our office in Murang'a will support you. We will support you. We'll give you all the support. You work and may God clear your way as you do the same. Thank you very much. Yangu yalikuwa ni machache leo. Na ningetaka kumkaribisha kiongozi kwa sababu yeye ndiye ata break zile news. Sijaruhusiwa ku break the news, but I know he has some
breaking news. Thank you very much for listening, and thank you very much for attending this meeting. God bless you. Good afternoon, everyone. Mungu mwema kila wakati. Thank you. Sijui kama watu wa media mko tayari. We want to play a video of my testimony. Kindly watch it. Okay. Kabla ikuje. Kwa hivyo kwa majina naitwa Kirato Geoffrey na mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana. I'm among the oldest in this business ya network marketing. Mahali tuko hapa because I'm the one who started it like a year ago and a few months. Kwa hivyo tujakaa sana, we only have 1 year and few months. And nataka uone zile vitu ambavyo tumeachieve, what we have achieved. I will summarize all what we have achieved and also what we are targeting. My testimony nimeiweka in a video form. I was being interviewed in one of the online TV station ambayo inaitwa Topset Eastern Africa. That's what nataka itayarishwe tuweze kuiona. Okay. Bado wanapoendelea kujitayarisha, career wise, I am a high school teacher. Nafikiri trainer wetu leo ametuambia ya kwamba you work with the friends of your caliber, eh? So that's why you can see so many teachers here. Kwa sababu that was my career. And I was working in one of the school in Naivasha ambayo inaitwa St. Andrew's Tarabete. You can now watch. Good afternoon. How are you, ladies? Oh, yeah. I see products well arranged and they look good. The recording. Oh, you're also recording them to the laptop? You're doing it. Thank you. My name is Kirato Geoffrey Mwangi. And I'm in this network marketing. I've done it for quite some time. And it is nice. You're doing it well, yes. Kwaje mtu wangu wa nguvu. This is Topset East Africa. Topset East Africa. Topset East Africa. Kanji on the beat.
Alright, amazing sana wanangu wa power. Kama ndio unaingia online hapo anaita Top Set East Africa. They call me Almasize. Nakwambia hapa ndio nyumbani kwa burudani na stories kibao. Kuna story ambazo zimekuwa zikiendelea online kuhusu online marketing na jinsi watu wanavyofanya ili kupata kipato. Nimeona leo tupige story na jamaa ambaye amekuwa akifanya online business ambayo atakuwa anatuelezea ni nani, amekuwa akifanya nini na kwa muda gani. So, hello sir. Hello too. Yes. Wanakuita nani? My name is Kerato Geoffrey Mwangi. Alright. And I'm in this network marketing. Alright. I've done it for quite some time. Alright. And it is nice. You're doing it well. Yes. So unaweza kwa mtu ambaye ajui Geoffrey Kerato ni nani? Maybe unaweza mdescribe aje kwa maneno matatu. Okay. I was born in the year 1994. Yes. In a place known as Limuru. Yes. In Kiambu County. Yes. Of course in Kenya. Yes. And I'm 8th born in my family. Yes, I mean, yeah. Yes. And my parents, I'm a son of Mr. and Mrs. Joseph Kerato, Alright. whom are also in Naivasha. Okay. Later, we came to Nakuru County, Yes. whereby I grew up in Naivasha. Yes, Nakuru County. Yeah. And I'm happily married to one wife, Okay. who is Gladys Mwangi, and we are blessed with 2 children. Wow, that's amazing. Yes, Joyrin Nyambura Yes. and Godarin Wairimu. Alright. Yes. Ulikuja kuingia aje kwa walimu ama networking? Okay. Thank you. Yes. I schooled in Mirera High School. Alright. It is in Naivasha, Nakuru County. And later, God helped me and I did my KCSE. And I got a good grade, Okay. which enabled me to join one of the universities in Kenya, Okay. which is Laikipia University. Yes. I pursued a bachelor degree in education, and that one qualifies me to be a high school teacher. Oh. Yes. Alright. Tell us your journey of being a teacher. Being a teacher is nice. Yeah. Teachers are great people, Yeah. great people in Kenya Yeah. and even in the world. Yeah. I have taught for several years, Okay. actually 80 years. Yeah. And in those 80 years, I have taught in various schools, but the most recent one is in Naivasha, Okay. known as St. Andrew's Tarabete Secondary School. Oh, St. Andrews. Yes. I've schooled there. Yes. Oh, wow. That's great. Yeah. I thought you are my student. Yeah, I've schooled there. Okay. So, when did you come to learn about network marketing? When I was still working Yeah. there at St. Andrew's Tarabete, Yeah. one parent came looking for a vacancy for his son. Okay. And after faithfully serving him, he presented to me the opportunity. There were 3 men, Yeah. one known as Mr. Kamau, Yes. the other one Mr. Dominic, and the other one Mr. Ken. They presented to me the opportunity there at school, and I felt that this opportunity is good. Okay. Yes. When did you join the Green World? Greenwood opportunity, I joined it in the year 2022, Yes. 25th of June. Yes. So I am 1.5 years Okay. since I joined Greenwood. Can you just give us a brief about Green World and what you do? Okay, Greenwood is the best opportunity. Actually, I term it as the best network marketing company in the world. Yes. And it offers the best, Yes. the best of the best. Yes. Greenwood deals with products, healthy products. Okay. And among those health products, we also have organic products, which are doing very well to farmers. Greenwood was started in the year 1994 by a professor known as Professor Deminiri in Michigan, in USA. All right. Yes. Why Green World? Greenwood is the best. Why? Green World is the best. Why? Number one, because it is a life-changing opportunity. Okay. And I'm a witness of that. So when you join Greenwood, your life changes completely. Okay. Number two, why Greenwood is because it meets off all our dreams. Okay. All the dreams I had while I was in school or while I was a teacher, I could not meet them. But when I came into Greenwood, I am able to meet almost all. Almost all. All of my dreams that I had. Wow, that's amazing.
Then what I can say about Greenwood is that it has the best compensation plan, whereby the bonuses we are paid well, and it also has 30 years of development history with over 50 countries overseas and 7 research centers. And again, Greenwood uses a system, and it has given us an opportunity to own a system. Yes. What are some of the achievements umeweza kuachieve kwenye hii network marketing ambayo umefanya? The first achievement in this network, the Greenwood Network Marketing Company, is through health. Because there are 2 things in life that are very important. Number 1 is health, and the other one is wealth. And God has helped me to achieve them. In terms of health, personally I have really benefited from Greenwood product. Initially my immunity was very low, but after using Greenwood product, the product has really improved my immunity. Example of those products are like ginseng. We have products known as ginseng, another one known as Ganoderma, vitamin C, and others. In the same part of health, my wife was the first beneficiary. She had a condition. Actually, she had a chronic ulcers, which was caused by H. pylori bacteria. And we had tried all the solution from conventional hospitals, but there was no remedy. But after knowing Greenwood, I diagnosed her with one of our best machine, known as quantum resonance magnetic analyzer. And I recommended to her some of Greenwood products. Actually, I recommended that there's a product known as Titosan, there is another one known as Propolis, and there is another one known as Spirulina. And after using those products, she was completely healed. Wow, that's amazing. Yes. How about your wealth? How has Greenwood supported you financially? Okay. In terms of health, we can say that Greenwood is a life-changing opportunity because it has turned around my status of finances. You see, I was a teacher, and the salary we get in teaching is not bad, but again, it is not yes, the one you're getting right now. Because in Greenwood, in 3 months, I was able to earn 3 times. Oh. Yes, compared to what I was earning in school. Now, if you get 3 times, now there was no option but to resign. So after 3 months in my Greenwood company, I resigned from teaching. Again, after 3 months, I qualified for an international trip to go to China. Wow. You can see, this is one of my achievement certificates. Wow. Yes, I qualified for a trip within a very short time. Within 3 months. This is amazing. Yes. This is amazing. In 10 months, I qualified another trip. The certificate is here. I qualified another trip. All these certificates are for trips? Yes, all these are for trips. Wow. This is my second certificate. Okay. For qualification. I qualified for my China trip again. And I was very much happy. That's amazing. In the same 10 months, I qualified for a car. Whoa. You can see. You can see this, guys. A very nice car. Wow, this is amazing. This is amazing. So in the journey of 1.5 years in Greenwood, I've qualified for 2 international trips and 1 car. The first trip I was privileged to visit to China. I've already visited to China last year in September, and we really enjoyed a lot. There was a great exposure there in China. China is a nice country. Kuna mtu wako pale anajiuliza how do I earn, ama inachukua muda gani mimi kuingia kwa online marketing kama maybe Greenwood, ni vipi nitaweza kuingiza pesa, ama kuna malipo tunalipa ndio tunaingia, kuna ama it is not hard. Yes. When I was presented this opportunity by that parent,
I just joined immediately. Okay. There was no even thinking about it, Okay. because I could hear that it was the best opportunity. Okay. And even now I can assure to the young people there, and even the old people there, that Greenwood opportunity is the best. The entry fee is very low. Okay. So imagine you can compare all those achievements that I have achieved by just investing 1,500. 1,500. Yes, so the entry fee, which sometimes we call it kind of registration, is 1,500. Okay. Upon registration, Yes. you now qualify to be an international distributor. Okay. You are given a startup kit, whereby is a booklet with all the information about Greenwood. And from there, you immediately start distributing this product. Wow. For example, the organic fertilizer. Na timu yetu imegrow sana from Naivasha. Now we are extending to other counties in Kenya. For example, like Murang'a. Murang'a is the second largest after Naivasha, and we are doing very well. Na nita request media personnel Mike, ukae ngangari so that we take those photos very fast, na wakati utakuwa unachukuliwa uwe umeassign somebody else. Kwa hivyo nataka kurecognize watu wetu ambao wametoka Murang'a. Watu wa Murang'a, kimbieni hapa mbio dakika moja. We get a photo as we appreciate them. Thank you for coming. To appreciate watu wa Murang'a. Yes, watu wa Murang'a, karibieni mbio. Then we get tupate picha na nyinyi, alafu tuendelee. Yes, and join us the other side. Tujipange mbio so that we can move very fast. Hii ndio timu yetu ya Murang'a na inafanya kazi mzuri sana huko Murang'a, wanauza fertilizer vizuri. Tuongelee. Awesome. Awesome. Haonekani? We care, we share. Greenwood. We care, we share. Oh, Greenwood. We care, we share. Oh, hurry up, Mike. Greenwood. We care, we share. Yes, thank you. Asanteni watu wa Murang'a, to appreciate wakiongozwa na Maxwell na viongozi wake. Asanti sana. Then we are also extending to Nakuru. We are extending to Nakuru the versatile team which is Ada Greenwood, na leo tumepata representative wawili ambao Nakuru, there is a big market that is coming up, and it is good. Nakuru town now, those side, I know you're also in Nakuru, but Naivasha side, the Nakuru center yenyewe, we have we have a kiongozi pale ambaye anafanya kazi nzuri. Naona leo amekuja na mgeni. I hope ako tayari mfanye kazi na yeye, msaidiane, na ningetaka ku recognize Madam Priska and the guest umekuja na yeye. Kujeni hapa mbele, we also get a photo very fast. Yes, na support sana. Yes. This is the Nakuru team. You can also make a team there in Nakuru. Madam Priska ako tayari to make sure team imegrow. Thank you. Asante. Then we have I'm the chairman of the versatile team, kama vile mliambiwa na siongozi nikiwa peke yangu. So I have my leaders with me, the leadership, and ningetaka muone the leadership ya versatile team so that you can know them, na ukitaka usaidizi utaweza kusaidika. So Mike delegate, and then my leaders
the leadership of Versatel. Karibuni. Karibuni. We get a photo. Yes, so this is the reader. These are the readers I'm working with. Greenwald. We care, we share. Greenwald. We care, we share. We care. We share. Thank you. Asante. Wageni wote ambao wako hapa pia tunawakaribisha sana. I can see most of my good friends ambao tulikuwa tumeinvite na wamefika hapa. I can see Paul Joroge, thank you for coming. Mr. Ngoge, thank you for coming. Ken, can see you somewhere. Thank you for coming and all others. Karibuni sana. Then nataka niwapatie target yetu kwa huo mwaka mmoja unusu. Simuona tumekaa kwa mwaka mmoja unusu Nataka niwaambie what we have achieved and what we are targeting. Are we together? So in that 1.5 year, we have already achieved trips, because the first great achievement ambao tuna recognize is an international trip, either to go to China, to go to Dubai, ama kuenda United States of America. Na kwa timu yangu kwa huo mwaka mmoja unusu tumeweza kuqualify magari mambili. Situpiga makofi. Then upande wa trips tumeweza kuqualify already, what we have already qualified tumezipata tayari. We have qualified 6 trips in 1.5 years. Trip ngapi? 6 za kwenda China na zingine Dubai. Then we have a mega target, or we have a very big target this year, and the target is running all the way from January to October. And by October we are targeting 23 trips. Yes, we are targeting 23 trips, and we are also targeting 7 cars. Na kama vile Madam Wani alisema sio chocha. I wish you keep that diary of what I'm saying. Then in our October meeting tukikuinvite ukuje and witness the 23 trips and 7 cars. That's what we are targeting. So this year, by the way, we have series of trips that are our readers and our distributors. What wamejoin wanaitwa ma distributors all the distributors that are supposed to attend. Na tumeambiwa ya kwamba unafika level gani ili uende trip? Unafika level gani ili uende trip? 6 star. Unafika 6 star within 6 months. You qualify for a trip either to USA, to China, ama to Dubai. Then tumeambiwa kuko na levels. Wangapi wako 3 star na wako hapa? 3 star tusimame. Wakisimama upesi unawapigia makofi. 3 star. Yes, hao wote ndio wako 3 star. To appreciate. Thank you. Asante. Asante. Wangapi wako 4 star? 4 star in the house? Asante, to appreciate 4 star. Hao wamesimama ni 4 star. Then kuna 5 star. Wangapi wako 5 star? Kama uko 5 star unakimbia hapa. You see a 5 star is a reader. Kunakuwa na kitu inaitwa leadership bonus and a lot of benefits. Come here and we get a photo. So 5 stars in the house. You come here and we get a photo because you are great leaders. Mtu wako 5 star ni kiongozi mkubwa, anaheshimiwa na kampuni Kenya and even outside Kenya. Yes, these are the 5 stars we have. Yes, thank you. Thank you 5 star. Then kuna 6 star. 6 star sasa ni mtu ambaye anaongea kuhusu China. Mtu ambaye ameenda China ama ataenda China. Wangapi wako 6 star in the house? 6 star in the house. Karibuni. Karibuni Ken, karibuni hapa mbele 6 star, to appreciate 6 star. Ukiona 6 star au sasa ni China, either Dubai, USA ama
China, you can also get a photo. Hey, mtu wa media, hurry up. Thank you, Ken. Thank you. Kiona umekaa hivyo wote ni matrips eh? Yeah. Yes, Greenwood. Kiavisha. Thank you. Then kutoka 6 star kuna hiyo level nyingine ambayo inaitwa 7 star. 7 star ni viongozi wakubwa. Watu ambao wamepata trip, wamepata gari, and they are getting good bonuses. And tutapigwa picha baadaye. Then kutoka hapo unaenda 8 star. Personally ama 7 star so unaweza nipiga picha nikiendelea kuongea. Then nimesema ya kwamba we are going to participate in several trips this year. The first trip ambayo tunaenda kuparticipate this year in June ni Dubai trip. Dubai trip already iko tayari. Dubai trip already imetayarishwa. Passport tumepeleka na tumejitayarisha vizuri. And now nataka ni recognize wale viongozi wako hapa na wanaenda Dubai, pia tupigwe picha na wao. Na ni mmoja tu ndiye anaenda Dubai. Hata mimi siendi Dubai, lakini kuna mmoja ambaye anaenda Dubai. Nataka appreciate vizuri anapokaribia hapa mbele, Mr. Mike Karaoke. We get a photo with him. Congratulations. Tukielekea kitu mzuri Dubai. Yes. Yeah. Kuja. Sawa. Huyu ni Dubai, anaenda Dubai June. Hivyo naweza mtuma kitu. Tengeneza tai. Tengeneza tai wewe mtu wa Dubai. So Mike anaenda Dubai. Thank you. Asante. Na wale wana report kwa picha, you make sure you are reporting what I'm saying Ikisema hao ni 5 star unasema ni 5 star, au ni wakwenda Dubai and so on. Then kuna group nyingine ambayo, by the way, our company is 30 years old kutoka wakati ilianza. Iko na miaka 30 because it started in the year 1994. Kenya iko na miaka 16. And we have a very big anniversary celebration. We are celebrating 30th year, na hiyo celebration itafanyikia mahali panaitwa Nanjing in China. Actually hiyo ceremony imeanza kutayarishwa, kila kitu iko tayari, na kuna wale watu ambao already wamequalify to participate in that ceremony ya 30th anniversary. Na ninataka pia niwaalike hapa mbele. I will be among them. Mimi nita celebrate, mnaweza nipigia makofi. Then we have Madam Ann, and then we have Mr. Mike Ketonga. Karibu. Tupigwe picha wale wana celebrate 30th anniversary. Tukae katikati. Tenda. Thank you. Thank you. Kwa hivyo au umeona tumepigwa picha. Oktoba tutakuwa China na simu huwa haingii tukiwa China. Kwa hivyo ukiona tuko off, we are celebrating that is anniversary of 10 days we shall be in China. Then good. The other group that will celebrate, will be part of the celebration in the 30th anniversary. Ni wale ambao watakubali kujoin leo. Ukijoin leo, you will be part of it because bado kuna hiyo time ya kuingia and to prepare for a trip. The 23 ambao nimewaambia, the 23 we are targeting. The 23 we are targeting ambao they will also visit China this year and celebrate for a trip. Hawako mbali, wako tu wapi? Hapa. Wako hapa tu. Si unajiona? Nani anafikiri mmoja wao? Thank you. Thank you. Na Mungu aifanye ukweli. You be part of us in celebration of 30th anniversary. Then before I move on to the next thing, wageni wetu ni wangapi ambao wametutembelea siku ya leo? Wageni wetu ni wangapi? Kama wewe ni mara ya kwanza kututembelea na ungetaka kuparticipate a trip in China for the 30th anniversary,
Inua mkono wako vizuri. Asanti. To appreciate vizuri kwa makofi. Let us appreciate them. Thank you. Then niwaulize kwa wageni wetu. Ni nani anasema leo ni leo? I need to join. I need to participate in Dubai trip. I need to get a car. I need to participate in a China trip and get all the other benefits. Nani anataka kutujoin leo? That's what I'm asking in simple terms. Nani amesema leo ni leo? Kuanza ni kuanza. It's only 1,500. Thank you very much. To appreciate our sister. Karibia hapa mbele. Karibia hapa mbele ya wasita. Nani mwingine anasema leo ndio siku? Asante, karibia hapa mbele. Welcome. Thank you. To appreciate our sister pale nyuma amesema ya kwamba leo ni leo. Karibisha kwa makofi kwa kuwasalimia. Yes, karibu sana wasita. Nani mwingine ambaye anasema we have to participate in this business na tubadilishe maisha yetu? Mwingine? It's only something small. Wakati nilipewa, ukienda watch your testimony yangu in full, ona I was being told about this opportunity. Ilikaa ni kama ni doto, ni kama ni chocha, lakini Mungu ameyafanya kuwa ya ukweli. Kwa hivyo hata wewe unaamua leo na inakuwa ya ukweli. Nani mwingine? Nani mwingine? Thank you our sister. Asante. Karibu sana our sister. Thank you. Somebody else? Nani mwingine? Thank you to appreciate our brother. Asante. Asante. Do not despise a humble beginning. Huwa inaanza hivyo tu, with one step, with the registration, with the enrollment of just 1,500 na maisha inabadilika. Nani mwingine hataki kuachwa pale nyuma? Asante. Karibu sana. Let's appreciate our brother. Join the success team. Karibu sana. Congratulations. Karibu. Mwingine kabla tujafunga hiyo session? Nani mwingine? Tuko sawa? Good. Nani mwingine ama tumalizie hapo? Asante. So thank you very much our guests kwa kukubali kujoin. Let us give them the registration form. Okay. Sawa. So we can get a photo together with them. Tukaribiani tu vizuri hapa. Yes. Thank you. So utapata mwenye ambaye alikukaribisha, alafu atakuguide how to do the registration and start working immediately. To appreciate tena kwa makofi kwa sababu ya biashara. Then I want to make few announcements about how our program is. Tunakuaga na mikutano every Saturday. Every Saturday we shall be having meetings. Itakuwa inafanyika pale kwa ofisi yetu, the Marketplace Building, ambayo iko opposite KWFT next to Jambis Hotel. Hapo ndio ofisi yetu iko every Saturday. Then tunakuwa na mikutano mikubwa kama huwa leo, na the next big meeting itakuwa tarehe 6 mwezi wa 4. So you can note it somewhere. Tarehe 6 mwezi wa 4 April tutakuwa hapa mkutano kama huu. Then huwa tuna online trainings ambazo zinafanyika both YouTube and Facebook. You just search kwa YouTube yako Versatile Team, ama kwa Facebook Versatile Team, kwa YouTube Versatile Team. Hizo training huwa zinafanyika every day, zinaitwa Health Fellowship Hour, inafanyika every day 5:30 to 6:30. Tuko poa hadi hapo? Tuko poa? Tuko pamoja? Asante. Now we have a breaking news and we want to break it. Wangapi wako tayari tunapo break?
Wangapi wako tayari? Hebu angalia kama misuli yako iko tayari, kwa sababu you are going to celebrate it in a big way, kwa sababu Mungu ametutendea. Mungu amefanya nini? Ametutendea. Habari zinasema hivi. Unajua we also communicate when you are in Kenya, we also communicate with China, we communicate with the Chinese there in China direct, because this company the production base iko China, na kuna habari ambazo zinatufikia, habari ambazo zinaitwa habari za hivi habari za hivi sasa, the breaking news. So ninaposema hivyo, natarajia we are preparing the team that is responsible. Let us prepare because kuna habari za hivi sasa, breaking news. Na habari hizo zinasema hivi zinasemaje? Habari hizo zinasema hivi ya kwamba kuna mmoja wetu na hako tu hapa tu hivi tu, hatumjui na usimwangalie, labda ni jirani yako, labda ni jirani yako, unaweza angalia jirani yako vizuri. Nasema hivi, mmoja wetu amequalify gari. Yes. One of us has qualified for a car award. Lakini hatujui ni nani, bado inabaki breaking. Kwa sababu hatuja break, hatujui ni nani. Unaweza jiuliza ama ni mimi ama ni jirani ama ni wewe. Hebu uliza mwenzako ama ni wewe. Muulize anasema aje? Good. Nataka niambiwe kama tuko tayari ili tuseme ni nani huyo ambaye amequalify gari. Alijoin Greenwood with 1500, akafanya kazi vile tulionyeshwa, akalete watu watatu, au watu watatu wakaleta watu watatu, au watu watatu wakaleta watu watatu, na hao watu watatu wakaleta watu wangapi? Watatu. Wakafika 7 star. Ukifika 7 star within 1 year, yani kutoka wakati ulijoin, kulingana na kampuni ya Greenwood, kutoka wakati ulijoin alafu ufike 7 star within 1 year, that is 12 months, you are awarded a Greenwood car. And one of us here ambaye ni from Versatile team has qualified for a Greenwood car, na nataka timu niambie kama wako tayari ili niweze kusema ni nani. Kama tuko tayari, just tell me. Oh yeah. Hiyo gari ambayo amequalify kuwa millionaire. That's how simply you become a millionaire in Greenwood. That's how simply you become a millionaire in Greenwood. Kwa sababu gari ya Greenwood ni ya 1,050,000. 1,050,000. Kwa hivyo ni mtu ambaye anapatiwa cheki ya 1 million. Ukipa 1 million tumekuwa millionaire. Ama how do you become a millionaire? Si ni kuanza kuguza mamilioni kwa hivyo kuna mmoja wetu ambaye sasa amekuwa millionaire na anaenda kupata cheki ya 1,50,000 from Greenwood. Yes, je, tuko tayari? Na ninataka tu celebrate vizuri. Let me tell you one thing. Ukicelebrate mwenzako na wewe utafanyiwa nini? Utacelebratiwa. Kwa hivyo nataka tuchangamke vizuri. Tunapofanya celebration, we celebrate it ni kama ni yako. When you celebrate it kama ni yako,
you will also be part of it. Next time itakuwa ni wewe. Yes, naona wanaendelea kujitayarisha, tuendelee kujitayarisha. Yes. Yes, gari ya $1,150,000. Yaani inapatikana hivyo tu, tukiongea tu hivyo tu. Yule ambaye ana coordinate aniambia akiwa tayari ili tuanze celebration mara moja. Tuone kama hujawahi ona milionea unamuona leo Na uhakikisha umepigwa picha na milionea, you will be the next one. Zinaitwa breaking news. Habari za hivi sasa. Breaking news. Na yule anatoa gari Simoni ameenda wapi? Na kama hatakuwa hapa nitapatia mwenye kwa karibu na mimi sawa. Kwani ni wale ama ni wote? Yes, tujitayarishe sasa tunapotangaza mshindi wetu. Yes, now I want to break the news that tunyamaze alafu tuendelee. Mmoja wetu amequalify gari. Tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Kama tuko pamoja mkono juu. Nataka kumtangaza sasa, nataka kusema majina yake. Naye sio mwingine. Yule ambaye amequalify gari ni Mr. Michael Kalori Karaoke. Congratulations Michael. Job well done. Qualifying again world car. Congratulations. Tusimame sisi wote to celebrate Michael Karaoke for qualifying a Green World Car. Congratulations, Michael. Congratulations man. Hey. Sawa kabisa. Sema asante. Sema asante.
Kabisa. Kitayarisha hapo nyuma. Taki. Thank you. To appreciate Mungu wetu kwa sababu ya baraka hii. To appreciate Mungu wetu kwa makofi kwa sababu yes, hii baraka ni ya Mungu. Ni Mungu ametupatia huo ushindi na tunashukuru sana for that a very big qualification in Greenwood. That is among the biggest awards you can get. You know, getting a car is not a joke. Si gari tumeitafuta miaka mingi. Wengine tumeitafuta miaka mingi. Lakini imagine hapa within ukifanya kazi vizuri faithfully 1 year. 1 year ni maximum. Kwa hivyo hata unaweza ipata na 6 months you get a car. Mike kwa watu wa network yangu, Mike naweza muita ni firstborn wangu wa network marketing. Wakati nilijoin, when I joined Greenwood, the first person ambaye nilimfikiria na nikamuelezea hii biashara ni Mike. Si tulikuwa tunaambiwa yule mtu anakuja kwa maidi yako wa kwanza. So yule alikuja kwa maidi yangu wa kwanza ni Mike, na nikampigia simu na nikamuomba appointment, nikamuelezea hii opportunity vile tu tumekuelezea, na akasikia zile tu challenges tu zile za kawaida. Do things
alikuwa ananiambia the deal was too good to be good. To be true, eh? The deal was too good to be true. Ati ukuje upate China trips, upate USA trip, Dubai trips, then you get a car. Lakini ameachieve. I'm proud of you, Mike, and I have prepared for you a very nice message, congratulations message, na nitasoma. Congratulations, Mike Kariuki, my firstborn in network marketing. After so many early mornings and late nights at the office, you definitely earned this great achievement. Your determination, thoughtfulness, and ambition have taken you far. And I know you will get many more amazing rewards in this network marketing company. Mike, you proved every day that you are an amazing leader and one of the most passionate people in this field. Congratulations. Yes. Mike is also among the executive committee we have. He is our secretary in my leadership, na actually role yake moja kubwa ni yeye huwa na compile. Unasikia alikuwa amefanya mambo ya hesabu amefanya economy and statistics in the University of Nairobi. Kwa hivyo mambo ya kucompile hesabu, BVs and point anazifanya vizuri, ni yeye huwa anatufanyia returns. He is able, akona capacity ya kufanya return even ya 5 million within 30 minutes. Na hiyo return yote inaenda China na inakuwa over na hakuna makosa. Kwa hivyo amekuwa kiongozi mzuri na tunashukuru. And because of that, we are going to reward you with something good. Yes. We are going to reward you. Na tumemtafutia zawadi nzuri sana. Tumemtayarishia zawadi nzuri sana kama viongozi wa Versatile team, na tunaenda kumpatia hiyo zawadi. Nita request Madam Ann ambaye ni yeye the shop owner wa Greenwood Versatile team atamkabidhi zawadi yake, na anapopewa zawadi yake, familia yake tafadhali, the wife and the daughter, karibu hapa mbele mpokee hii zawadi. Thank you. Karibuni sana, mpokee zawadi. Tuliambiwa na Mike ukiolewa na milionea. Hivyo ndivyo huwa kunaenda. Sasa and Mike, congratulations as a family. Usiache mtoto nje, mtoto akuja hapo somewhere. Yes. Congratulations. Make sure the photo iko mahali pazuri. Hata kama watasonga mbele. Angalia hapa. Angalia hapa. Yes, congratulations. Tumwambie congratulations. Thank you very much. Let me join. Yes, chatamia pia ni join hii baraka. Kuna mwingine anataka join. The sister to Mike. Karibu join kwa hii picha ya zawadi. Nani atapotelea? Hata ni hiyo sawa. Angalia picha. Wow. Asante. Thank you. Familia warudi, ngoja kwanza. Bado hajagua yenyu. Rudini tu kwanza mkae karibu. Let's tupate hii picha na kiongozi na Mike tukimpatia. Then the leadership to be lady utatujoin pia. Yes, viongozi wetu join hii picha. Tashika hapo. Thank you.
Thank you. Congratulations. Kaa hapo, kwa hivyo nitachukua, endelea kukaa hapo. Nao nitachukua nafasi hii nipatie mic before nimpatie zawadi yangu Siona hiyo ni tofauti. Before tumpatie zawadi ambayo inamfaa zaidi, nitampatia hii nafasi aweze kusema kitu. You can address the fellow distributors, give your remarks. Thank you. Asante. Good morning. Good morning. Good morning, Greenwood. Have you ever been honored in your life? Umeheshimishwa maishani mwako? Je, umeheshimishwa maishani mwako? Hebu nijibu hiyo swali. Have you? Come on, have you? You are waiting. Yours is coming. It's only in Greenwood. Nimetetemeka kidogo for the first time leo. Leo nimetetemeka kidogo. Nilikuwa nimeprepare ka speech kadogo, lakini kusoma naona inanishinda for this time. I'm so happy. First, I want to thank God for his faithfulness. Greenwood, you'll bear with me kwa wale ambao wamefanya networking. It's 100% God. Hiyo hamjashika. It's 100%. If you do Greenwood without God, you are not doing anything. Secondly, I want to thank my family for being supportive, for their prayers, for their encouragement, and for being there for me. For those who have family, they know the value of the family and what it means when you have your family together supporting you. Initially, and my sister is here, and my wife is also here, when I came up with this idea of Greenwood, they didn't believe in me first. Sister Tess, yeah, you mama, Sibaba. When I joined, alisema yeye ataamini akiona. She's worse. Nitaamini nikifanya nini? So what she did, and I have authority to say this because I'm her elder brother, and we have spent so much time together. I think the relationship we have with her is much more than a brother and a sister. She believed in Greenwood the moment she escorted me to go to China, hadi kwa airport. That's the moment she believed. And I'm saying this because in Greenwood, I have always wanted to be as practical as possible. For those who are joining, sitaki kuwadanganya ama niwachoche, hapana. I want to be very practical. So she believed when she escorted me to the airport. Surprisingly, she didn't believe then, hakuamini wakati huo. So I had to do a video call all the way from China, ndio aamini yenyewe tuko China. Bado she didn't believe, hakuamini kabisa. Ken is my witness and Jeff also is my witness. Wakati tuliradi Dubai, because that's where WhatsApp inaanza kufanya kazi. In China it doesn't work. I had now also to video call her through WhatsApp and to show her around the airport. Ndio sasa akaamini. So it seems for those who start, huwa inakaa ni kama kitu hai. It's too good to be true, but it's very true. So thank you, my family. Now I know she believes. For my nuclear family, for the wife, I know sometime aliona kama my husband amekuwa wazimu, because you know what it means kuacha. Mimi ile kitu ilinivutia Greenwood. I want to be very, very realistic. I have always wanted to go around the world. But ukiangalia
ukiguza your pocket unasikia pesa yako ndio ina travel inakuacha. So when I joined Greenworld, I think tulikuwa tu kidogo tu, ananiuliza sasa hiyo kitu ni nini, but and Gladys is here, she can attest to that. Gladys is the wife to Kerato. We have been friends with Kerato from 2015. Yes, I think he's the longest friend I have. I have a weakness and maybe God will help me in this. Sina wale marafiki wa zamani atu wa primary wa hapana. So we met with him in 2015, and because the next one I want to thank Mr. Kerato, so I have already gone to that. I want to thank Mr. Kerato, and I want to remind him something. Kerato, when you came to St. Andrews Tarabete, wakati alikuja Tarabete, alikuja akiwa mgeni sana, and mimi huwa nashiriki kanisa ya Full Gospel. So nimeshiriki hapa town, pia nimeshiriki Merera, na yule principal ambaye alimleta anaitwa Mr. Ngoge. Alikuwa mzee wetu wa kanisa Full Gospel Merera. So he literally handed over Mr. Kerato to me. Akaniambia wewe ndio utajua mahali atalala, whatever he can, anaweza save, ata confirm hiyo. And the first time we interacted with him, we became very good friends. From that time, even when COVID came, you remember when COVID came, kila mtu alienda nyumbani. Ndio maana huwa tunasema hakuna kitu inaitwa job security, si ndio? Si driver wa matatu na driver na pilot walikuwa wote nyumbani, so hakuna kitu inaitwa. So when it came, and although ilitunyang'anya very close people to us, but wakati yeye alikuwa hajaajiriwa na TSC by that time, so alikuwa wa BOM. So walimu wa BOM hawakuwa wanalipwa kwa sababu hakuna school fees, si ndio? So we used to sell some, tulikuwa tunauza spices spices za kukula, and watu wengi hawajui. We used to teach people. Tunaenda tunafungua cinnamon, tunaelezea mtu cinnamon huwa inafanya A, B, C and D. Tunafungua zingine tunaziita Mairusi anazijua sana, zinaitwa cardamom, sijui what. So hapo ndio tukaanza kujua biashara kidogo. Then yeye alijoin Greenworld, alielezewa Ken is there, he can bear witness. Na wakati alinielezea mimi nilimwambia sitaweza kwa sasa, and enyewe mi nakubali Mungu ananipenda sana, kwa sababu nyinyi mkijoin na 1500 mimi nilijoin na 1000. Do you know why? Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi nilikataa hii opportunity kabisa. Kerato akaniambia nimekulipia shilingi 500, sasa wewe utoe 1000. That's how I joined Greenworld, and hebu tupigie Kerato makofi hapo. Mimi nikijoin, I'm that one person sijui concentrate in two things. Siwezi kwa mfano, acha nitumie Madam Man, she is my friend. Kwa mfano siwezi kuwa mwalimu na nifanye Greenworld, siwezi. Nitaharibu moja. So what I did, yeye aliendelea kuwa mwalimu, but wakati mimi nilijoin niliingia fully, nikaanza kuifanya, and at first results hazikuwa. So you can now go back to the history of the family. Sasa uanze kuona maswali zenye unaulizwa kwa nyumba. Mnasema watu wanaendaga China. Ni China gani umeenda? So all those, but mimi naamini hivi, and this is what I believe in. The Bible says that whatever your hands find to do, uifanye kabisa. Si ndio? Kama ni Greenworld umeamua, uifanye kabisa. Wacha nisi. Haya, nilikuwa kwa Thanksgiving. You forgive me today. Nimefurahi nikiwa overexcited, nimeko so much excited. Then I want to thank the leaders, the versatile leaders, led by our very able Madam Ann.
Madam Ann tumejuana hapa Greenwald, though tulikuwa tunamuuzia rosemary. Rosemary is a type of a spices, huwa inasaidia sana mambo na memory na kifua na nini. So I have known her through Greenwald. She is very, very passionate. She is the opposite of me. She knows how to multitask. And she is very, very supportive. And also in Versatile, I met, huwa naona kama ni mimi mwingine. I met Mike G. He's another me. So if hata ukikuja kwa ofisi ulize tu Mike, if you find him or me, we are almost the same because he has passion for numbers. The same case for me. And Mike, I know na yeye atakanyanga ile steps zenye nakanyanga. So okay, sijui ni nini ama umeipata mtu mwenye you share the same name. Come on, in your circle of your friends, if you find someone you share the same name, you feel unafili vizuri, si ndio? Ukipatana na Ruben mwingine you want to, so I'm very happy. Then we have Paul. Paul is very visionary. Na huyu ni mtu anaweza kutabiria utakuwa nini. So if you want to be prophesied, last time we were here, he said kuna watu watakuwa 6 star, kuna watu watakuwa 7 star, and I can attest to that. Also, I want to thank my downline. Kama wewe ni wa timu yangu, tafadhali simama. Kama wewe ni wa timu yangu, kuna wenyewe. Kujeni hapa mbele watu waone, wana struggle sana kuwaona. Kuna hawa na I have another team in Nairobi wenye hawakuweza kufika. Na pia kuna wengine ambao hawakuweza kufika. Huyu anaitwa Shosh. Mnajua Shosh? Shosh, kwa wale wanajiwekea limitation ya hii biashara haiwezi fanyika. Hii biashara, she is 67 years old. 67 years. 68, aliongeza moja, 68 years old. And uh, 68, not 67. She's the first person in Naivasha to sell this product. Inaitwa NMN, longevity capsules. This product you sell it at 22,050 shillings. So wengine tulijaribu kuuza kama yeye tukashindwa. This side. So usijiweke limitation. Yeye anajua vile huwa anaambia. Utanikubali niseme hii. Yesterday alikuwa na client somewhere and zile pesa alienda nazo nyumbani from the client. Alienda na niseme ama niseme. Alienda na more than 7,000 nyumbani. So Shosh na yeye aliletwa na Madam Judith. Judith ni ule mtu mpole lakini ile mambo anafanya, I think she's the real definition of a silent bomb. Ile mambo anafanya ni mengi, and hao watu wako na downlines wao pia wenye pia wako busy kazini hawakuweza kufika. To appreciate tafadhali. Asante. Thank you. Naweza keti. Then lastly, I want to thank every one of you. Or before I thank, I want to encourage anyone who is here. Greenwald huwa inafanya kazi. Hello? Greenwald inafanya? But, na wewe ukitaka results, if you want results, na wewe uitilie maanani. Si ndio? Maana huwezi pata result mahali utilii maanani. Usiifanye kimchezo, uifanye kama umeamu. And I believe, this is what I believe, ya kwamba ukiweka kitu, Mungu ana provide all the resources zenye zinatakikana unaachieve hiyo kitu. Tuko pamoja? So Greenwald works and the incentives are true. Hakuna kitu ya Greenwald ni ya uongo, ni ya ukweli na ukweli kabisa. And
leo tumecelebrate gari yenye bado haijafika, but tutawatangazia, so hiyo itakuwa very mega wakati ambapo tutacelebrate the physical car. Si lazima tu celebrate physical car na watu waingie hapo wapige round 2-3. So this is what I was telling our leaders the other day. So mlango ya kukula gari versatile ilishafunguliwa, kwa sababu ukikumbuka your first, ile kitu yenye inakuwa ngumu ni to attain your first thing, si ndio? Kumbuka your first born, your first car, your first when uliingia your first year in university, your first everything inakuwa the hardest, but sasa the door now has been opened. So we shall also have so many trips. So it's such an honor na nimefurahi sana. Thank you everyone kwa vile, by the way, it's only in Greenwald where your success is celebrated. Hiyo hamjasikia. Kwingine ukisema, kwingine hawatu wa celebrate. Unaona tu mtu amenuna, amekukasirikia, ana roho yake ni chafu. Paul, usiniangalie sana nikisema hii, kwa sababu even in churches kuna watu wa celebrate, si ndio? By the way, ask yourself, kwa nini watu siku hizi waliacha kuombewa hapo mbele kwa kanisa, mtu akipata gari, akipata nini? Because people are so selfish, si ndio? But in Greenwald, hao watu simeona vile wamefurahi. Hiyo ni furaha ya kujiwekelea kweli. And this is what I said when I joined Greenwald. I'll keep clapping for others until my time has come. Wow. Simefika. And network marketing is the fastest growing business of the 21st century. Na hiyo ndio haitakuwa affected na AI, si ndio? Kwa sababu all you need ni people. Si watu wako. It's a business of connecting with people. Kama wewe ni wawivu hauwezi fanya hii biashara. Kama wewe mtu akikupea namba hata uwezi save, hii biashara itakukalia. Kama wewe ni mtu unaweza kaa kwa matatu na usitoke umesema kitu. Kama mkutano inaweza isha na hujasalimia watu. So this is a business of people. Ndio maana unaona mtu kama Shosha anaweza. Kwa nini? Kwa sababu Shosha anakupata, yeye ako 68 years, anapata Shosho mwenzake anaenda na mkogojo. Si anamuelezea? Anamwambia kuna product inafanya ABCD na hivi na hivi. Ni ukweli. Sioni mimi niko nini? By the way, she works with her ID. Anakuwa na ID yake. Hauamini niko na hii miaka. Unaona mimi niko. So this is the business of the people, connecting with people. Na if you want, kama unakuwa na ule moyo wa kusaidia watu, si lazima ujengee watu shule, si lazima usaidie wale maskini. This is the business where you can help other people to achieve their dream as you achieve your own dream. The future is so bright. The future is so bright na bado tunasonga mbele. Bwana awabariki sana. Thank you. Thank you. Thank you. So congratulations once more, Mike. Tuendelea kukaa hapo. Kama vile Mike amesema, gari yake imetangazwa officially na Greenwald Company Kenya branch, the general manager. Now from there, the next step is to go and purchase the car. Kwa hivyo kutoka hapa sasa tunampatia uhuru wa kwenda kutafuta gari ambayo anapenda. Aanze kutembea shoes, because in Greenwald wanakupeaga pesa, you go and get the car of your choice. So aanze kwenda Mombasa, Nakuru and so on. Immediately imekuwa purchased, we shall do it again, the celebration. Now there is what nimepewa kitu hapa na GM, General Manager Kenya branch, anakuwa Mchina anaitwa William Su, ambayo hii ndio officially ina symbolize ya kwamba amepatiwa gari, ya kwamba it is not rumors, it is not rumors, it is the reality. Na nitaenda kumkabidhi hii zawadi yake ya gari. Unajua gari siwezi kumpatia hapa ni kubwa so unampatia hii. Sawa sawa? So congratulations Mike. Congratulations. Yes.
Imeandikwa aje wale wanaona? Yes, car award winner. This one is prepared by the general manager Kenya, William Su, ambaye ni Chinese and represent Greenhouse Kenya. Congratulations. Thank you, thank you. Yes. The request Madam Ann pia to join. Thank you. Congratulations. Asante. Naweza keti sasa. Tumappreciate anapoketi sasa. Nataka sasa tumalizie, then in case you need photo with bwana harusi leo na zawadi yake, the floor is open lakini wengine tulikuwa tumefanya nini? Tumemaliza. So nitawaalika wale ambao wana join biashara wakaribia hapa mbele wapatiwe forms na vitabu. Then wakiwa hapa mbele nita request tena Mr. Njoroge, ulituombea vizuri sana. Ulituombea convincing power. Hiyo sijasahau. Na imeleta result. Mungu huwa anasikia maombi yetu. By the way, ukiomba Mungu kitu anakupatia. So wakikaribia hapa mbele, wakaribia wale ambao wana join, karibieni hapa mbele mpatiwe vitabu na form. Then you register. Then tuwaombee ili iwe ni mwanzo strong. Karibuni. Ili tumalizie. Hurry up, yeah, hurry up. Yes, wapatie fomu haraka na vitabu, wakaribia hapa mbele. Then Mr. Njoroge atakaribia, alafu waombe, uhakikishe hao umeombea wamepata trip na gari na wamefaulu, kwa sababu tunamwamini Mungu mkuu. Na wewe unataka nini? Mimi nataka kufika level inaitwa director in Greenwood. Yes, hiyo tunakuomba hiyo. Join kidogo tupate picha moja nao kwa na pastor. Unashika hivi, unashika hivyo, na kitabu unashika hivyo. Actually, kitabu unashika hivi. That's what you do. Ili hiyo picha itokee smart. Hii picha mtu anawekewa. Simuliona kapicha kingine hapo nimepatiwa ni wakati nilikuwa na join. Alafu sasa unaambiwa before na after. Anataka kupigwa picha. Oh. Picha kwa video form. Sawa, tushike vizuri tuseme Greenwood. 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 Yes. Tuko sawa? Thank you. Tusimame sote na hawa wakiwa hapa tumalize kwa maombi. God bless you all. God bless you. Okay, Bwana asifiwe. Si tumekuwa na wakati mzuri? Amen. Nani mwingine ako huko anataka kwenda China, mkono juu? Okay, hata unataka kwenda China. Hatusemi mlango ufunguke, tayari umefunguka. Kile kiko ni wewe uchukue hatua iliyojawa na imani. Amen. Mr. Kirato, I'm happy to be here. Na sijaboeka. Kama kuna mikutano ninaogopa ni mikutano ya kuboeka. By the way, ninatoka kabla umalizike, lakini I'm happy, have enjoyed. By the way, hata kabla hakukuwa na chai ya saa 5 na niko tu huku, hii mkutano iko sawa. Iko sawa. So Mungu awabariki sana, na kwa sababu ya mpango mlio nao, the Lord will take you to higher heights and will take you places for his own glory. Tuombeni. Acha kwanza mkubwa amalize hapa. Sawa, tuombeni. Tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa sababu ya wema na fadhili zako, kwa sababu ya kutusaidia na kuwa pamoja nasi tangia tulipoanza semina ya siku ya leo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya manufaa mengi, asante kwa sababu ya wisdom na hata kwa sababu ya knowledge ambayo tumepata katika semina ya leo katika jina la Yesu.
Asante kwa sababu ya wanenaji wote. Asante kwa sababu ya mambo yote ambayo yametendeka katika ukumbi huu. Jina lako tunalitukuza. Asante kwa sababu ya mgeni aliyefika. Asante kwa habari njema ambayo umetuletea, habari ya kuachana na umaskini na habari ya kupata kazi, na katika ile kazi kuna mazao makubwa ambayo tumeona matendo yake katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa mmoja ambaye amesikia injili ile ya kuchukua hatua ya imani na kufanya kazi, na wewe ubariki ile kazi katika jina la Yesu. Hapa mbele kuna wale ambao wamekubali, na tunataka kuwakabidhi mbele zako katika jina la Yesu, ya kwamba Bwana utawasaidia wanapochukua hatua hii na kwenda kuongea na wengine. Tunawapa kibali ya kusikilizwa, tunawapa kibali Bwana cha kukubaliwa katika jina la Yesu, na kile watakachokifanya kibarikiwe na kilete manufaa na mafanikio makubwa katika maisha yao na wale ambao watasikia katika jina la Yesu. Asante Bwana hata kwa sababu ya baraka ya gari na yule ambaye ameshinda katika jina la Yesu. Jina lako libarikiwe, maana neno lako linasema wewe hubariki kazi ya mikono yetu, na kwa sababu Mike amefanya kazi, Bwana alikuwa abarikiwe, na ni asante kwa sababu ya ile baraka tunaipokea katika jina la Yesu. Na sio hivyo tu, tunaomba that is not his ceiling, tunanena akainuka zaidi katika jina la Yesu. Tunanena bingu likafunguka zaidi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kwa sababu ya babake Mr. Kirato ambaye alimuongoza, ya kwamba hata yeye mahali amefika sio mwisho. Tunamnenea kuinuka katika jina la Yesu. Ofisi iliyo mbele yake tunamnenea ya kwamba hata hiyo ingie katika jina la Yesu Kristo. Ametangaza anataka kuwa director, na sasa tukiwa katika ukumbi huu na katika mkutano huu, to declare it in the name of Jesus. We usher him into that office, the office of the director, katika jina la Yesu. Tunatangaza aingie, tunatangaza aingie, twasema aingie katika jina la Yesu. Na wale wote anaongoza na wao walio chini yake, hata wao tunawanenea wainuke sasa katika jina la Yesu. Aliye first star tunamuitisha second star, aliye second star aingie third star, aliye third star na aingie katika fourth star, na walio katika fourth star we declare them now to enter in the fifth star katika jina la Yesu. Na walio katika fifth star we usher you now by the grace of God to the sixth star katika jina la Yesu. Na walio katika ya sita kwa neema ya Bwana we usher you now to the seventh star in the name of Jesus. Tunanena hizo baraka, wale ambao wanastahili kwenda hizo tours za kwenda China, za kwenda Dubai, za kwenda United States of America, hata wengine Bwana wanataka kuwa citizen in America. We open the doors katika jina la Yesu. Tunanena baraka katika hii movement, tunanena baraka katika wafanyikazi hawa katika jina la Yesu. Jina lako libarikiwe, maana itatendeka na imetendeka kwa utukufu wa jina la Yesu. Wanaopata changamoto katika hii kazi, tunawanenea kibali, tunanena kibali, tunaombea kila mmoja wenu ambaye atanena na mwingine, ile injili ikasikiwa katika jina la Yesu, ikatiliwa maanani. Ninatangaza products zikanunuliwa kwa wingi katika jina la Yesu. Ofisi ya hapa Naivasha tunaiinua, tunaibariki, tunaitangazia ya kwamba itainuka, ikainuliwa mahali juu pa kuleta msaada kwa wengi wa eneo hii katika jina la Yesu. Tunaibariki, tunainenea kibali katika jina la Yesu. Tunanenea ofisi ya Murang'a ya kwamba hata nayo ikainua wafanyakazi pale. Tunawanenea baraka, tunawanenea kibali, tunawanenea msaada wa Bwana, na tunanena ni salama na wao katika jina la Yesu. Asante kwa fadhili zako, na asante maana wewe ni Mungu wetu. Ni neno lako linasema, and shall bless the work of our hands. We now pray for the blessings. We speak the blessings katika jina la Yesu.
aliye katika ukumbi huu ninatangaza, hata kama alizaliwa katika umasikini, ameishi katika umasikini, natangaza asimalizie katika umasikini katika jina la Yesu. Zote ninanena tunamalizia in health and in wealth katika jina la Yesu. Poverty is not our portion. Poverty is not our portion. Sickness is not our portion. In the name of Jesus, I declare we are blessed of God. We are favored of God. In the name of Jesus, we bless you and we honor you. Tunapoondoka Bwana, naomba safari zilizobarikiwa, neema yako iandamane nasi, wanaoenda mbali na karibu, tuongoze na utubariki na ututende mema, maana wewe ni baba yetu. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Amen.